Kapitel 171, Die Versammlung von Luochen. Auf der Termspitz Luo Li se somu Chennen, Lachelt und Fragte in voller Freud, es du die Spätstuf des Gottlichen Seelenreichs erreicht, Muchen Lachelt und Nickte, du ist beim Kultivieren noch wenn I Zeitgefühl als ich Luo Li erretit leicht und sagt, ich habe while in der Geisterversammlungsformation der Stuf 5 trainiert, und es hat sich gelohnt. Ak Übrigens, zarten Augenbrauen zogen sich leicht zusammen, ich habe gehört, dass my Lun, dessen Namen du aus der Gottlichen Seelenranglist gestrichen ist, die Mädchen will, die shall bin ich sofort hier herkommen Muchen sufst und schüttelte den Kopf. Dan Alter, was my Lun geschehen war, von Anfang bis End. Nachdem Luo Li Muchens Geskicht gehört hat, wurde Gesichtsausdruck eiskalt, where ich hier geblieben, where das als viel leicht nicht passiert, es ist doch nichts, wir haben nur zum Spaß getannt und gesungen, spottet Muchen. Selbst ein einfacher Makluan where seinsgleichen nicht würdig. Muchen erinnert sich an Chu Lings bitte und lenkte das Gespräch auf die Gründung einer Guild. Ein Guild. Die Nordlich Kang Academy verfügt über Anzahlungskräfte, gemeinsam wären sie starker. Wenn du sie auch unterstützen willst, dann tu, was du willst, sagt Luo Li und strich sich durch schimmens silberns Haar. Sie muss nicht lange überlegen, und wie Muchen vermutet, war es auch ziemlich egal, sie hat no Seintwegen zugestimmt. Muchen war hilflos, als plötzlich mehrere Windgeräusch nahe kommen hört. Dreht sich und so Chu Ling, Qingling und einig ander auf sich zu rennen. Chu Ling warf nur einen kurzen Blick auf die Vertraut, Skön-Gestalt und stieg freudestrahlend vom Turm herab. Luo Li, endlich bist du zurück, begrüßt sie fröhlich. Luo Li lächelt beiläufig, antwortet aber nicht. Wie lief es? Fragte sie. Ist die Studentenvertretung gut vorbereitet? Fragte Muchen gut gelant. Hihi, wollte ich auch beiden nicht davon erzählen? Die Studentenvertretung ist im Grund gegründet, mit über 700 Gründungsmitgliedern, als Erstsemester aus dieser Gegend. Wer später beitreten möchte, muss ein Auswahlverfahren durchlaufen, antwortet Chu Ling aufgeregt. Muchen nickte leicht und sagt, konnt das regeln, wir mischen uns nicht ein, überlasst uns die Studentenvertretung, seid unser Trumpf. Musst unseren Ruf in der Nordkang Academy warren, sagt Chu Ling lächelnd. Sobald beide zwei Platz in der Himmelsranglist belegt hat, werden wir wohl die mächtigste Kraft in der Nordkang Academy sein, so bescheiden Ambitionen, sagt Muchen wortlos. Zwei Platz in der Himmelsranglist zu erreichen, ist leichter gesagt als getten. Wie heißt der Club eigentlich? Fragte Muchen plötzlich. Chu Ling kichert, warf Luo Li neben sich einen Blick zu, rouspert sich und sagt, wir haben darüber gesprochen und uns entschieden, den Club. Luochen Gesellschaft zu nennen Luochen Gesellschaft, fragte Muchen und Luo Li verbluft. Es klang, als hat sie den Club selbst gegründet und ihren Namen dafür verwendet. Hihi, Luo Li hat ein tolles Image. In den Augen der Erstsemester ist sie wie ein Gottin, ruhig, aber nicht cool, schon, aber nicht verführerisch. Ich wett, sie wird bald die beliebteste Schönheitskönigin der Nordkang Academy sein, sogar das Emblem ist schon fertig, sagt Chu Ling aufgeregt. Sie holt ein wunderschönes Emblem hervor, dunkelblau mit einem wellenformigen Muster wie Wasser. Es zeigte ein Person in schwarzer Kleidung mit an mutigem, besonderem Haar. Ihre saphirblauen Augen glanzten wie ein silberner Bark. Muchens Mundwinkel zuckten. Es war Luo Li wie ausdem Gesicht geschnitten, langweilig, erwidert Luo Li, woraufhin Chu Ling verbluft und verlegen den Kopf senkte und lacht. Muchen rouspert sich, sein Gesichtsausdruck ernst, und sagt, Luo Li hat schon einen großen Charme. Wenn du so weitermachst, Kapitel 172, Discussion. Die Standards der Nordlichen Kang Academy sind hoch, jedes Schüler, der hier kultiviert, ist ein Spitzentalent aus anderen großen und kleinen Akademien. Doch wer der Nordlichen Kang Academy beitritt, wird plötzlich zu einer ganz gewöhnlichen Person. An einem Ort, an dem sich Genies und Wunderkinder aller Art versammeln, zu glanzen, braucht es nicht nur Talent, sondern auch Ausdauer, Willenskraft und Fleiß.
Daher werden fast all, die hier berühmt werden, später zu einflussreichen Persönlichkeiten, und ihr Namen hallen viel legt sogar in der ganzen Weite der großen Himmelswelt weiter. Doch für einen Neuling wie mu chen ist dieser Ruhm noch in weiter fern. Jetzt müssen sie die Chance nutzen, sich in ihrem ersten offiziellen Wettbewerb zu beweisen, die Neulingsturnier. Dieses Turnier ist die erste und wichtigste Gelegenheit für Neulinge wie sich wirklich mit anderen zu messen. In diesem Wettbewerb werden die herausragendsten jungen Männer und Frauen Talent unter Beweis stellen, ihr Eleganz zeigen, Brillanz ausstrahlen und zu berühmten und einflussreichen Persönlichkeiten der Nordlichen Kang Academy werden. Die Spirituelle Akademie von Nordlich Kang legte großen Wert auf den Wettbewerb der Semester, und selbst Schule kämen, zu sehen. Sie wollten wissen, welch der Neuankömmlinge besonders stark wären, ob sie ihre Position in Zukunft gefährden oder gar zu verbündeten werden konnten. Traditionell erlebten die meisten, die bei der Erstsemesterversammlung hoch Auszeichnungen erhielten, nach einem rigorosen Training ein bemerkenswertes Krafterwachstum und übertreffen sogar viel alte Schüler, zu einflussreichen Persönlichkeiten und waren Eliten der Spirituellen Akademie von Nordlich Kang zu werden. Darüber hinaus waren viel derjenigen, die in der himmlischen Ranglist weit oben standen, einst herausragend Persönlichkeiten, die vor Jahren bei der sogenannten Erstsemesterversammlung glänzten. Daher war jeder gespannt darauf, den Moment der Krönung eines solchen Talents mitzuerleben, das später in der Spirituellen Akademie von Nordlich Kang niemand mehr unterschätzen wird. Wer wird in diesem Jahr der beste Semester sein? Die Erstsemesterversammlung fand nicht im Geheimen statt, so dass sich die Nachricht von der bevorstehenden Versammlung in jedem Winkel der Spirituellen Akademie von Nordlich Kang verbreitet und die Aufmerksamkeit unzähliger älterer Schüler auf sich zog. Die Nachricht verbreitet sich, und auch Informationen über die herausragenden neuen Schüler machten die Rund. Mächtige Persönlichkeiten wie Yang Hong, Mu Kuei, Bing Ching und Luo Li erlangten überall Berühmtheit. Besonders Luo Li und Bing Ching stachen hervor, schließlich zogen dies bei den wunderschönen Mädchen im IT ihre beeindruckenden Stock stets besondere Aufmerksamkeit auf sich. Luo Li war, unabhängig von ihrem Aussehen oder Temperament, schlichtweg außergewöhnlich. Zartes und hübsches Gesicht besaß trotz ihres jungen Alters bereits das Potenzial, ein ganzes Land zu versorgen. Man kann sich kaum vorstellen, wie absoluter Charme die Menschen in einigen Jahren, wenn sie erwachsen ist, in seinen Bann sehen wird, wie leicht lässt sich am besten mit wie Worten beschreiben, femme fatale. Bing Chings Schönheit konnte zwar nicht im IT der von Luo Li mithalten, doch ihr Temperament war einzigartig. Eisblaues herundieren mutige Figur machten sie überaus schon. Dies war starken neuen Schülerinnen Jennison zweifellos den Respekt der älteren Schüler. Die allweil Beimeintritt in die Nordlich Kang Akademie über die Stock des Fusion Schimmelreichs verfügten, waren sie allesamt außergewöhnlich stark Persönlichkeiten. Sie waren dazu bestimmt, zu den mächtigsten Eliten der Akademie zu gehören. Neben diesen waren war mu chen auch der am häufigsten genannte Name in den Gesprächen der älteren Schüler. Dies lag vor allem an seinem überraschenden Kampf gegen Mai Lun. Obwohl Mai Lun unter den Kapitel 173, zweiter Platz im Himmelsranking, Li Xian Tong. Ein Land wie ausdem Paradies, der Himmel klar und spiegelglatt blau, Weißwolken ziehen vorbei, die Luft ist cool und ein seltsamer Nebel wirbelt umher. Selbst wenn zu Boden sinkt, lässt sich nicht auf, sondern verweilt, wiegt sich im Wind und seht gelegentlich eigentumliche Schwankungen. Dieser wirbelnde Nebel ist die spirituelle Energie von Himmel und Erde. Tief in einer Bergschlacht dieses himmlischen Reichs stürzt ein gewaltiger Wasserfall, wie ein gigantischer Drache, herab, sein Jetos holt durch die Gegend. Im Inneren des Wasserfalls herrscht ein lebendig und kraftvoll Fluktuation spiritueller Energie, wer genau hinhört, erkennt, dass der Wasserfall selbst aus spiritueller Energie besteht. Werden die neuen Schüler der Nordkang Akademie für spirituelles Lernen diesen Anblick sehen, wären sie wohl gleichermaßen von Furcht und Ehrfurcht erfüllt. In diesem Kerngebiet der Kultivierung ist die furchterregende Mensch und spirituelle Energie nichts für gewöhnliche Menschen. Manchmal gilt, je mehr spirituelle Energie vorhanden ist, desto besser.
Word ein Stühle diesen Ort betreten, konnte dort wohl nicht langer ausharren, bever sein Meridian anschwollen und von der spirituellen Energie überwältigt Word. Denn dort befinden sich zen der berühmten Geistersammelformationen der Nordlichen Kang Academy. Unterhalb des Tausenden Wasserfalls ragte ein graublauer Felsen hervor, auf dem ein junger Mann schweigend im Schneidersitz saß. Ein gewaltig Sogkraft ging von seinem Körper aus, sog den umgebenden Nebel ein und verschlangen gierig. Sein Aura verwandelt sich in einen strahlenden Regenbogen. Der Ort, an dem saß, war äußerst seltsam. War mighty Blossom deutlich sichtbar und fühlte sich docken wie die Leer zwischen Himmel und Erde, unberührbar. Erst der Nahe konnte man den jungen Mann im blauen Gewand erkennen, dessen langes Haar sanft im Wind über den Rücken weht, sein schons Gesicht mighty seinen Feinen und an se Händen männlichen Zügen. Nach langer Kultivierung öffnete die Augen. Ein blendendes, schimmerndes Licht flackert in ihnen. Nach einer Weilsteißer endlich einen Horch weißen Nebels aus der Weißnebel schoss plötzlich heftig hervor, als berge ein furchterregend spirituell Kraft. Ein weißes Licht blitz auf, wie ein großes Schwert, das in den Wasserfall eindrang und den Wasserlauf augenblicklich unterbrach. Der junge Mann in Grun beobachtet ruhig, wie der Wasserfall allmählich wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Blickte zum fernen Himmel auf, wo sich ein Gestalt wie ein Sternschnupp rasch hört. Nur wenige Sekunden später stand dies Person neben ihm. Gibt es Neuigkeiten von Shen Kang Sheng? Fragte der junge Mann in Grun und wandte sich hat ein himmlisch Mission angenommen und ist wieder aufgebrochen. Soweit ich weiß, verfolgte die Union-Sekte. Dies kleinen Ratten haben über ein Dutzend unsere Jünger getötet, die auf dem Nordlichen Kang-Kontinent trainierten. Der Neuankömmling war ein junger Mann in Schwarz, der schnell antwortet. Union-Sekte, der junge Mann in Grun kichert, obwohl es nur ein heruntergekommen Trupp ist, habe ich gehört, Sektenführer besaß die Stock des Himmelswandlungsreichs, nicht wahr? Außerdem sind sie sehr geschickt im Schleichen und Attentat. Dies Mission ist ein Team-Mission, doch Shen Kang Sheng wagt es, allein zu jagen und zu töten, sein Können und sein Mut sind zu groß. Du Angst, dass es nicht schafft. Der Mann in Schwarz lacht. Dieser Kerl ist auch ein Monster, wenn ich ihn nicht besiegen konnte, dann wird es auch nicht reichen, wenn die Union-Sekte versucht, in zu Fall zu bringen. Der Mann in Grun schüttelte den Kopf und sagt, beim Wettkampf der Erstsemester war all den Jahren du nur mighty einem Sieg gegangen verloren. Manchmal entscheidet nur ein kleiner Unterschied. Ich hab jedoch das ganz Jahr nicht mehr gegeneinander gekämpft und bin schon ganz gespannt, wie stark sein göttlicher Teilstechnik geworden ist. Es scheint, als hat den himmlischen Technik auch einen Durchbruch erzielt. Hat sich etwas verbessert. Ist in letzter Zeit etwas Interessantes an der spirituellen Akademie von Nordkang passiert? Ich bin jetzt seit etwa 3 Monaten zurückgezogen, ist der Gengemand unruhig geworden, der Urteilsrat ist nach wie vor übermächtig und wir können nichts dagegen tun. Shen Kang Sheng ist dort stationiert. Die anderen mächtigen Kräfte sind momentan sehr ruhig und konzentrieren sich scheinbar alle auf ihre Kultivierung, sich auf den Bestienjagdkrieg in 6 Monaten vorzubereiten. Obwohl der Urteilsrat übermächtig ist, müssen an ihre Schengruppe dennoch Respekt zollen. Würden es nicht wagen, etwas zu unternehmen, oder, im Gegenteil, dies an der Gruppe ist das eigentliche Problem. Dieser Kranich-Dämon hat schon immer gegen mich intrigiert. Obwohl nur auf Platz vor der Himmelsrangliste steht, hat zu schönes Schwör, in im Kampf aufzuhalten. Hat nur die Schalb auf ihren Platz versichtet, weil mag also will mighty dir konkurrieren. Der junge Mann in Grun lächelt und nickte mighty müdem Gesichtsausdruck, aber das ist nichts. Keiner der Zen-Bessen der himmlischen Ranglist ist ein Schwachling, jeder hat toddlich Tricks auf Lager. Kapitel 174, Confrontation. Li Xian Tong. Der beliebte Platz verstummt plötzlich. Die Mitglieder der Luoischen Gesellschaft erstarrten vor Schreck, Ungläubigkeit und Entsetzen spiegelten sich in ihren Gesichtern. Li Xian Tong, der Zweitplatziert der himmlischen Ranglist. Als starrten einander an und atmeten unwillkürlich tief durch.
Dieser Mann war ein hochrangig Personlichkeit der Nordlichen Kang Academy, Volligandes als die neuen Schüler. Li Xian Tong war wahrlich ein herausragend Personlichkeit unter unsaligen Schulen, von vielen veritund respektiert. Why konnte ein so mächtig Gestalt plötzlich vor ihnen stehen? Mu Chen start den Gutos Händen, langhaarigen Jungen Mann vorsitzen. Obwohl von dessen Identität leicht überrascht war, spiegelten sein Augen weder Respekt noch Furcht wider, sondern nur extrem Ruhe. Seid tatsächlich in der Nordlichen Kang Academy, nicht wahr? Li Xian Tong kichert leise, sein Blick glitt über Mu Chen neben Luo Li und zeigte einen seltsamen, schwerzudeutenden Ausdruck. Luo Li nickte leicht, beruhigte sich dann, wollte aber nichts mehr sagen. So ist es eben. Li Xian Tong schnallte mighty der Zunge und kichert, sein Gesichtsausdruck wurde plötzlich ernst. So Luo Li eindringlich und sagt, du hattest nicht hierherkommen sollen, das geht dich nichts an. Luo Li hoblassig die Augenbrauen. Allem sie hirem horten ihrem Gespräch zu und waren verwirrt. Offenbar kannten sich Luo Li und Li Xian Tong schon. Stimmt das? Fragte Li Xian Tong mit leicht bewegten Lippen und sagt langsam, ich hat wirklich nicht gedacht, dass selbst du dich manchmal von Gefühlen leiten lässt. Luo Li schwieg, ihr Augen verrenkten sich leicht, doch ihr saffeblauen Augen waren immer noch so strahlend und klar wie zuvor. Sie hat noch nie etwas beruht. Wegen ihm, Li Xian Tong warf Mu Chen einen Blick zu, ein leichtes Lächeln umspielt sein Lippen. Luo Li riss die Augen auf, machte einen halben Schritt nach vorn und wollte Mu Chen den Weg versperren, als plötzlich ein Hand nach ihrem schlanken Arm griff und sie überrascht zurückblicken ließ. Mu Chen lächelte und schüttelte den Kopf. In dieser Situation konnte ein Mann wie unmöglich tatenlos zusehen und sie mit all ihren Zweifeln allein lassen, das gehört sich nicht für einen Mann. Mu Chen nahm Luo Li's Hand und so Li Xian Tongen, ich bin Mu Chen, sei gegrüßt, Senior Li Xian Tong start Mu Chen weiterhin an, zu entwerten, Dr. Platz spürte bereits ein langsam, bedrückend Aura, die von ihm ausging, die Luft schien still zu stehen. Mehra stehend wich hen instinktiv zurück. Mu Chen blieb ruhig und unversehrt. Obwohl Li Xian Tong einen Druck wie ein tobender Sturm ausübte, wich nicht zurück. Der Druck kam und ging schnell, doch als nachschließ, spürten Menschen wie Juling einen kalten Schweißesbruch. Ihr Hasen bebten vor Sorg, wie mächtig Li Xian Tong wirklich war. Noch bever sie einen Finger rühren konnten, wären sie wollig erschöpft. Li Xian Tong blickte Mu Chen ausdruckslos und gleichgültig an, interessant. Ich hat gar kein Interesse, mit dir zu reden, das ist mir ein Ehre, erwidert Mu Chen emotionslos. Li Xian Tong wirkte nach außen hin schwach und gebrechlich, doch sein Stolz war tief in ihm verwurzelt, sein Fähigkeiten spiegelten sein arrogante Persönlichkeit wider. Allerdings, sagt Li Xian Tong langsam mit geschlossenen Augen, solltest du sie zu deinem und ihrem Wohl verlassen. Luo Li spürte plötzlich einen Schauer und wollte gerade etwas sagen, als Mu Chen sie unterbrach. So Li Xian Tong und lacht leise. In dieser Angelegenheit kann ich dich leider nicht unterstützen, du siehst mich als Krote, doch ich will einen Schwan verschlingen. Ich weiß, es ist schwer und wird mich wie leicht wolle wunden ihre Klassen, aber, umfasst Luo Li's Weiche, kalte Hand fest, manche Dinge sindeswut, verfolgt zu werden. Selbst wenn man dafür 1000 Gletscher überqueren muss. Li Xian Tong runzelt die Stirn, sein Stimmwort kalt und unangenehm, du verstehst die Last, die sie tragt, überhaupt nicht. Dies Welt ist von Nature aus ungerecht, und sie ist kein gewöhnliches Mädchen. Wahrscheinlich ist sie wegen dir an die Nordlich Kang Academy gegangen, aber weißt du, wie kostbar ihr seht ist? Sie wird wegen dir verschwendet. Weißt du, wie viel sie dafür besorgt hat, die sie zu bekommen, die du mit ihr verbringst, was du tust, seht nur deinen Egoismus. Li Xian Tong lacht leiser auf, die schall bist du es im Grund nicht wird. Mu Chens Augenbrauen zogen sich noch tiefer zusammen. Spürte deutlich, wie Luo Li's Hand immer kalte word. Was meinst du damit? Für die Zweijahre Freiheit hat sie ihren Preis besorgt. Li Xian Tongs Stimme, tief und leiser, variiert plötzlich ein Mischung aus Herzschmerz und Wort. Klirren, doch Bevero ausreden. Kapitel 175.
groß Erstsemesterversammlung. Am nächsten Tag herrschte in den Erstsemesterbereichen Regstreben. Fast all Erstsemesterbereiteten sich eifrig und aufgeregt vor. Das Nordliche Reich war nur die erste Prüfung für SIE, die große Erstsemesterversammlung hingegen die Bühne, auf der SIE ihr Talent unter Beweis stellen konnten. Der Ort, an dem SIE in der spirituellen Akademie des Nordlichen Reichs zu glanzen beginnen würden. Die Versammlung wird hart umkämpft sein, denn es war der erste grundlegende Wettbewerb seit ihrem Eintritt in die Akademie. Auch in Münchens Erstsemesterbereich herrschte Regstreben. Auf dem Platz hatten sich all Erstsemesterver versammelt, über Tausenden der Saal, allemeite dem Abzeichen der Luoischen Gesellschaft auf der Brust. München und Luo Li standen inmitten der Mensch und beobachteten die lebhafte Atmosphäre. Auch Münchens Augen brannten vor Vorfreude. München war wollen all der beste Erstsemester werden, gib als war Mädchen kein Kompromiss, ob du so an ihre Gruppe gehorst oder nicht, SIE hatten sich gründlich vorbereitet, sagt Chuling lachend. München lächelt und erwidert, wenn den Mut hat, ne so, Schwester Luo Li, Bruder Mu pralt so viel. Du musst in Stuck reißen, rief jemand, der darauf aus war, Unruhe zu stiften, und goss all eines Führer, am Münchens Haus in Brand zu setzen. In der Luoischen Versammlung Genus Luo Li zwei Fellows den höchsten Ruf. Als Luo Li den Tumult sah, freut SIE sich. Ihr schonen Organ wanderten zu München, und SIE sagt leise, du solltest vorsichtig sein, München lacht noch lauter, wenn dem so ist, beschwer dich nicht, wenn ICHSIE in Stuck Reis. Der Platz war erfüllt von Gelacter und Geplauder, jeder wusste von der Beziehung zwischen München und Luo Li. Nur in seiner Gegenwart zeigte die sonst so distanziert und cool Luo Li ein solch besonders Lächeln. Gut, Jennison, wenn bereit seid, folgt mir und lasst uns gehen, ein klar Stimme tonte, und ein Lichtstrahl sagte Herr. Meisterin Mu Ling erschien in der Luft und blickte ihr Stühler mit einem besonderen Lächeln. Auf geht's, rief Mu Chen und führte die Gruppen. Hinter ihm entfesselten all ihr spirituell Kraft und schossen wie ein Wirbelwind in die Luft, der das Gebiet nordwestlich der Nordkang-Akademie erfasst. Während SIE sich in Bewegung setzten, torchten in anderen Bereichen der Erstsemester anzahlage Menschen wie Heuschreckenschwarm ausdem Boden auf und bildeten einen gigantischen schwarzen Schatten, der die Erde bedeckt und den Raum durchdrang. Der Anblick war wahrhaftig grandios. Gleichzeitig erschienen auch an vielen anderen Orten der Nordkang-Akademie zahlreich Altierstühle. Dies lebhaft Erstsemesterversammlung war ein bemerkenswertes Ereignis. Die herausragendste Person dieser Versammlung mit großer Wahrscheinlichkeit später zur Elite der Akademie gehören wird, waren allgespannt darauf, wer dies Person letztendlich sein wird. Mu Chen führte die Gruppe hinter Mu Lingen, und nach über 10 Minuten verlangsamten SIE ihr Tempo und stiegen allmählich zu einem abgelegenen Gebiet hinab. Mu Chen blickte sich und erfasste die Szenerie vor ihm. Es war ein weites, majestatisches Plateau mit einem gewaltigen Berggipfel in der Mitte, der 10.000 von Metern hoch aufrichtet und so gewaltig war, dass die Sicht alle verspürt. Über dem Gipfel lag ein Dunst in der Luft, leises Grollen von Donner, wirbelnd Wind und heftig Schwankungen spiritueller Energie breiteten sich aus die weiter eben vor dem Gipfel war nun voller Menschen. All neuen Stühle hatten sich higher versammelt. Lautes Geplapper holte über das Land. Sich in diesem Moment nähert sich langsam ein sanfter Lichtstrahl, der trotz seiner scheinbar langsamen Bewegung in Sekunden schnell über ihnen erschien. Das Licht wirbelst und gab 3 Gestalten frei. Zu beiden Seiten standen 2 alte Männer in grünen Gewanden, Haar weiß, Eier. Kapitel 176, der nordliche Geisterberg. Das einst friedliche Plateau bebte nun heftig. Felsen, Baum und Als, was sich in den Weg stellte, stürzten umher, und anzahlage Schrei holten durch den Berg. Im Inneren des Berges strömt ein Meer von Menschen, wie ein Heuschreckenschwarm, über die Reisfelder, erhob sich über die hochaufragenden Baum und reckte sich gen Himmel. Brüllen, das Gebrüll der Bestien vermischte sich mit den Schritten der Menschen auf den Asten. Der Boden riss auf, und anzahlage Geisterbestien brachen hervor und trafen mit Wolle wuckt auf das endlos Meer von Menschen. Hoch oben im Himmel schlugen Horden wilder Geisterbestien mit den Flügeln und wedelten mit den Schwanzen,
meine spirituelle Kraft zu entfesseln und die eindringend Mensch zu vertrieben. Das mir von Menschen griff die Bestien langsamen, ihre spirituelle Kraft entfesselt sich wild, und ein schillens Farbenspiel bot ein unglaublich praktisches Schauspiel. Kampfgeräusch und Gebrüll holten weiter, als endlos Horden von Geisterbestien aus den majestatischen Bergen herverbrechen. Der unerbittliche Vormarsch der neu rekrutierten Armee kam allmählich zum Stillstand, und das Menschenmeer teilte sich in Strom, die aus allen Richtungen auf die Gipfel zuströmten. Chen 30 Gruppen, doch sein Hauptstreitmacht sehr viel rasch und ließ in all eine Mighty Luo Li und mehr als den Mitgliedern der Luoischen Gesellschaft Zurück. Trotzdem bewegt sich dies von Chen und Luo Li angefährt Trupp blitzschnell. Die etwas Wolf-Mitglieder der Luoischen Gesellschaft holten schnell auf und wurden mehrere Wildgeisterbestien ab, die von beiden Seiten überraschend angriffen. Sich rief Chen und streckte zwei Finger aus, die blendend goldens Licht ausstrahlten. Jeder stoss Dirchbord ein von vorn angreifend Geisterbestie. Chen fegte die furchtlosen, mächtigen Geisterbestien mit einem Ruck beiseit, während sein Augen die Umgebung absuchten, seine Position zu bestimmen. Viel andere rückten mit unglaublicher Geschwindigkeit vor, ihr Anführer waren eindeutig furchterregend und mächtig vorhüten. Schneller rief Chen und trieb es ein. Blickte zu dem Berg hinauf, dessen Gipfel so hoch war, dass den Himmel zu berühren schien. Wenn in erreichen konnte, war wahrlich der Anführer des Turniers. Chen atmet erleichtert auf und sah Luo Li an. Die beiden riefen gleichzeitig, ihre spirituelle Kraft entfesselt sich und entfesselten mächtig Angriff, die sich einen Weg durch die Horde wilder Bestien bahnten. Luo Li umklammerte schwarzes Langschwert fest, noch beveres aus der Shade Jesogen war die dunkelschwerten die davon ausging, unaufhaltsam. Mit einem Hieb ihres Schwerts wurden die Geisterbestien augenblicklich in zwei Haften gespalten, unglaublich scharf. Die Gruppe rückte schnell vor und drang allmählich in das Innere des Gebirges ein. Die Stock der Geisterbestien nahm immer weiter zu, einige erreichten sogar das Reich der göttlichen Ziel. Chen und Luo Li konnten angesichts dieser Geisterbestien hohes Tempo mühelos halten, doch einige Mitglieder der Luoischen Gesellschaft hatten Mühe und fielen zurück. Bruder Schwester Luo Li, geht voran, nehmt das Geisterbanner an Juk und bringt der Sekte Ruhm an zur Luoischen Gesellschaft, mehrere Mitglieder der Luoischen Gesellschaft, denen der Kampf so anstrengend wird, riefen den beiden mit zu und drosselten Tempo. Okay, überlasst es mir, lächelt Chen, winkte den Leuten hinter ihm zu und beschleunigte blitzschnell mit Luo Li setzten ihre gesamte spirituelle Kraft ein, die zahlreichen Geisterbestien mit aller Macht zurückzudrängen und die Gelegenheit zu nutzen, schnell vorbeizustürmen. Sich in diesem Moment tauchten auch in der Fern andere Gruppen von Kämpfern mit starker Präsenz auf. Ihre spirituelle Kraft schoss in die hoch, durchbrechen die Reihen und stürmt, Kapitel 177, Einschlag auf dem Berggipfel. Im majestatischen nordlichen Lingeberg blitzten zwei Gestalten auf, umwet von mächtiger spiritueller Energie, bereit, auf Jeds plötzliche Reines zu reagieren. Weit hinter ihnen befanden sich noch einige andere Gestalten, die jedoch Abstand zueinander hielten. Schließlich galten all, nach dem die sen Punkte erreicht hatten, als Konkurrenten, den, pflegten ein so eng Beziehung wie Chen und Luo Li, nur dann konnten es sich leisten, auf der Hut zu sein. Im nordlichen Lingeberg hat die Anzahl der verborgenen Geisterbestien war deutlich abgenommen, ihr Stock jedoch betrachtlich zugenommen. Mindestens besaßen die Stock der späten Stufe des göttlichen Seelenreichs. Sollten in große Saale scheinen, musst Chen eingreifen. Ein klares, melodisches Zwitschern holte durch den Wald. Plötzlich wird die uppig grün Flash aufgerissen, und ein gigantischer Geistervogel stürzte herab. Sein Krallen glichen Eisen und stürzten sich wild auf Chen und Luo Li, ihr Kopfe zu packen. Sich rief Luo Li und nutzte einen Baumstamm als Sprungbrett. Schwarzes Langschwert sourst durch die Luft, ein dunkler Lichtstrahl zuckte in gerade Linie und durchtrennt drei Geistervogel der späten Stufe des göttlichen Seelenreichs. Das melodisch Gezwitscher der drei gigantischen Geistervogel verstummt abrupt,
und MIT ein paar Dumpfen schlagen Zerbrechen sie in Sex, Genorge Saat, Sextail von Geistervogeln. Blutspritz, Fleisch und Knochen fielen zu Boden. Luo Lies Bewegungen waren leicht und fließend, dies Geistervogel stellten kein Gefahr für sie dar. Dan folgte sie sofort mu Chen. Wir haben den Berghang erreicht. Wenn wir weiter hinaufgehen, erreichen wir bald den Gipfel. Mu Chen blickte auf und mustert den Weg. Der Nebelverhangen Berggipfel gab ihm ein Gefühl der Gewissheit, dass sie vielleicht bald die waren. Das nu instanden Gipfelgebiet war in Gefahr. Es musste ein himmlisches Geisterwesen geben, das es bewacht, doch man wusste weder, weil es waren, noch welchen Rang es besaß oder ob es mächtig genug war, selbst Jungen im Reich der Fusionshimmel ein Herausforderung zu bieten. Sei vorsichtig, flüstert Luo Li, der die Gefahr im Gipfelgebiet ebenfalls spürte. Brüllen, gerät als mu Chen nickte, ertönte ein ohrenbetäubendes Gebrüll. Die gewaltige spirituelle Energie wirbelt auf und zersplitterte ein Grupp hoch aufregender Baum. Mu Chen und Luo Li erschrecken zutiefst, ein so mächtiges Geisterwesen wars wie Fellows ein himmlisches. Unmittelbar nach dem ohrenbetäubenden Gebrüll folgten Schrei der Qual die beiden alten vorwärts und sahen nicht weit entfernt ein gigantisch Python, 100 von Metern lang, die Kapitel 178, die Steinplattform. Brull, unsalig Geisterbestien brüllten wütend, ihr Schrei holten durch die Berge und Wälder. In dieser weitläufigen Bergregion lieferten sich unsalig Menschen und Geisterbestien erbitterte Kämpfer. Auf einigen verstruten Berggipfeln des Gebirges beobachteten einige die Kämpfer auf der anderen Seite. Manche Blicke richteten sich auch auf den majestatischen Berg im Zentrum des Gebirges. Auch von dort gingen besonders stark Schwankungen spiritueller Energie aus schien, als hatten all bessen erst Semester den nordlichen Geisterberg betreten und den Gipfel vermutlich bereits erreicht, hoch in die Wolken ragend. Einer von ihnen wird als erster den Gipfel erreichen und zum besten erst Semester des Jahres gekehrt werden. Am Himmel standen Zhu Tian und die beiden Ältesten der nordlichen Kang-Akademie des Geists. Sie kicherten, dann richteten sich ihre Blicke auf den Berggipfel, und ihre Lächeln wurden immer selbstgefälliger und triumphierender. Die Kinder sind schneller als gedacht, aber später wird es noch interessanter. Dieser Großkopf ist selbst für mich eine Herausforderung. Im Inneren des Berges alten Mu Chen und Luo Li den Pfad entlang, ihr Körper von spiritueller Kraft am Halt. Ihr Augen waren nun hellwach. Auf dem Gipfel angekommen, waren die hier auftauschenden Geisterbestien vermutlich all vom himmlischen Rang, doch glücklicherweise besaßen die meisten von ihnen nur die Stock des frühen Stadiums des Fusion-Schimmelreichs. Sonst waren sie überwältigt gewesen. Ha, rief Mu Chen plötzlich, riss die Augen auf, holte mighty der Hand aus und schlag zu. Sein aufwallend spirituell Kraft traf den Boden. Boom, ein Riss tat sich im Boden auf, und ein wildes Gebrüll ertönte. Ein riesiges, schupenbedecktes Biest kroch heraus, sein Augen blutunterlaufen und grimmig. Dämonenbiest, fragte Mu Chen sternrunzelnd, als das schupenbedeckte Biest sah. Es war ebenfalls ein Geisterbiest vom himmlischen Rang im frühen Stadium des Fusion-Schimmelreichs. Während Mu Chen an einen schnellen Sieg dacht, packte Luo Li neben ihm plötzlich sein Hand und zog in Zurück. Blick war ernst, als sie sich in der Nähe umsah. Mu Chen blickte hinüber, und der Boden riss auf und gab den Blick auf 5 weitere Dämonenbestien frei, deren gewaltig spirituell Kraft droht, Berge und Wälder zu zerschmettern. 6 Dämonenbestien, rief Ein dämonisches Biest, fragte Mu Chen erschrocken und warf Luo Li einen Blick zu. Ein weiteres wird Rasten beid davon. Die 6 Dämonenbestien, obwohl erst im frühen Stadium des Fusion-Schimmelsreichs, wurden sie teuer zu stehen kommen, und außerdem hielten sie auf. Es gab kein Zeit zu verlieren. Die beste Option war die Flucht. Brüllten die 6 Dämonenbestien wütend, als sie die beiden entschlossen fliehen sahen. Ihr Beine stampften auf den Boden, ließen die Berge ersitten und verfolgten sie mit rasender Geschwindigkeit. Mu Chen und Luo Li sahen, wie die Dämonenbestien sie unerbittlich verfolgten,
Wagtennis nicht anzuhalten und beschleunigten noch weiter in Richtung Gipfel. Kein 10 Minuten später verschwand Leicht Waldenberg und gab den Blick auf ein weiter, hart Felsabine mit einem Pfad frei, zum Gipfel 30. In diesem Moment holten aus verschiedenen Richtungen Lot Ruf weiter. Die beiden blickten auf und erschrecken. In jeder Richtung verfolgten unzählige gigantisch Geisterbestien die fliehend Grupp. Die Moors. Weg Arnolti von Mu Chen und 40 direkt auf den Pfad zu der riesigen Steinplattform auf dem Gipfel zu. Mu Chen blickte hinüber und sah mindestens 30 himmlisch Geisterbestien. War sprachlos, sein Lippen zuckten. Die nordlich Kang Akademie des Geists war wahrlich grausam, so viel himmlisch Geisterbestien hier freizulassen. Why sollten sie es nur mit ihnen aufnehmen? Schnell drängte Mu Chen und beschleunigte auf die Steinplattform zu. Wenn sie von die 10 Geisterbestien hinter ihnen eingeholt wurden, war das Ergebnis katastrophal. Luo Li nickte zustimmend. Am Singelt von mehr als 30 Geisterbestien himmlischer Stufe, gab es praktisch kein Chance zu entkommen, denn man war ein mächtiger Expert des Transformation Schimmelriechs. Der Wettbewerb der Erstsemester der Nordlichen Kang Akademie war kein Zuckerschlecken, war eine echte Prüfung, die fähigsten Neulinge zu finden. Mu Chen und Luo Li rannten wie fail, und auch die von allen Seiten kamen, beschleunigten. Mu Chen blickte hinüber und sah sofort die Gruppen von Yang Hong, Mu Kuei und Bing Ching. Angesichts der Horde von Geisterbestien hielten sie die Flucht für die best Option. Doch dies einstimmig beschlossene Strategie machte die Gegend nur noch überfüllter und chaotischer. Auf den umliegenden Bergen standen unzählige Menschen auf erhöhten Aussichtspunkten und beobachteten das Geschehen auf der Steinplattform des nordlichen Geisterbergs. Ihr Gesichtsausdruck veränderten sich deutlich. Woher kommen all dies Geisterbestien himmlischer Stufe? Dies neuen Stühle sind wirklich armselig, der dies Jarage Web, Kapitel 179, der Berggipfel. Die gewaltige Steinplattform stürzte unaufhörlich ein, und sengende Feuersäulen schossen empor. Aus jeder Feuersäule schlug ein gigantisch Lavaparme mit Wolle wuckt auf die himmlischen Geisterbestien und die Menschen auf der Plattform ein. Dies Arenas ließ nicht nur die neuen Stühle errichten, sondern auch die alten Stühle, die vom Rand des nordlichen Geisterbergs aus zusahen, waren gleichermaßen verbluft. Niemand hat dies vorher gesehen. Mu Chen, von den neuen Netherspatzen gewohnt, reagierte am schnellsten, packte Luo Li in der Hand und wich rasch zurück. Ein gigantisch Lavaparme schoss aus seiner Position empor, zermalmte den Kopf einer Geisterbestie der frühen Fusions Himmelseben, und die sengende, gewaltige Kraft stürzte herab. Boom, die Lavaparme schlug auf der Steinplattform ein, die heftiger biebte, Lava ergoss sich und verbrannte den harten Steinboden. Die Lavahand würfelte sjell, doch die Lava sammelte sich unerbittlich und fegte über die beiden hinweg, die Angriff gerade noch ausgewichen waren. Mu Chens Augen weiteten sich vor Concentration, spürte deutlich die gewaltige spirituelle Kraft der riesigen Lavahand. Dies Lavahand war dem Niveau des himmlischen Reichs weit überlegen. Dieser Angriff war absolut unerwartbar. Los, rief Mu Chen blitzschnell. Die Wendung der Arenas war so unerwartet, wurde lange zogen, wurde von den Feuersäulen so osche verbrannt werden. Die Flucht war die klugste Entscheidung. Auch Luo Li hat nichts dagegen. Mit der anderen Hand umfasst sie Langschwert, dessen Klinge von Dunkelheit umwet war und ein extrem scharf Aura ausstrahlt. Nachdem sich schnell zurückgezogen hat, blickte Mu Chen zu der Steinplattform in der Luft hinauf. Sen riesig Lavahande trafen unaufhörlich die Gruppe der Geisterbestien des himmlischen Reichs. Sie konnten nur noch vor Angst aufheulen und in all Richtungen fliehen, einige der langsameren wurden zu Osche zerquetscht. An anderen Stellen muten sich Yang Hong, Mu Kuei, Bing Ching und die anderen ebenfalls, den Angriffen auszuweichen. Auch ihnen wurde die Macht der riesigen Handflächen bewusst, sollten sie wagen, sich ihnen im Gewalt entgegenzustellen, würde ihnen wohl ein ähnliches Schicksal wie den Geisterbestien bevorstehen. Was sollen wir tun? Fragte Luo Li leise. Die Lage war völlig chaotisch, sie wusste einfach nicht mehr weiter.
Wohin sollten sie fliehen? Mu Chens Organ blitzten auf, bewegt sich geschickt, also so, wie die Geisterbestien des himmlischen Ranges von der Steinplattform flohen und die riesige Handfläche die Verfolgung einstellt. Der Angriff der Lavariesen Handfläche hat nur ein begrenzte Reichweite, dacht Mu Chen nach und blickte dann plötzlich zum Berggipfel. Dort schien die Riesenhandfläche nicht anzugreifen. Auf den Berggipfel rief Mu Chen leise, schüttelte seinen Körper und stürmte direkt auf den Gipfel zu. Luo Li folgte ihm sofort. Yang Hong und die anderen sahen seine Action und mobilisierten hastig ihre spirituelle Kraft, ebenfalls auf den Gipfel zu gelangen. Die actual Situation erlaubt ihnen nur, die Steinplattform zu verlassen, und es gab nur zwei Wedge. Der ein führte direkt zum Gipfel, der andere hinunter. Doch wer wird sich nach all dem die Chance entgehen lassen, den Titel des besten Erstsemesters zu erringen? Mit ihrer Arroganz wird niemand die sen wegwählen. Chu Ling wollte ihnen folgen, doch wird von riesigen Lavaparmen umsingelt und zum Rucksack gezwungen. Sein Hort farbte sich grellrot. Hastig witcher zurück. Für in war der Gipfel nur ein Traum. Draußen hatten sich schaulustig versammelt, sogar an der Erstsemester waren gekommen, den Kampf der Bessen zu verfolgen. 5 stürmten über die Steinplattform, ihre Bewegungen flink, während sie den mächtigen Angriffen der Lavaparmen auswichen. Dies 5 waren weitaus starker als gewöhnlich Erstsemester. Sie konzentrierten sich darauf, den Angriffen auszuweichen und fanden immer wieder Lücken im Lavaparmenhagel, sich dem Gipfel schnell zu nähern. Offenbar veraget über den Durchbruch der 5 Personen, öffneten sich im Inneren des kolossalen Nordlingberges zwei Feuerrotorgen, und ein ohrenbetäubendes Gebrüll holte weiter. Der Schall holte durch den Berg, und plötzlich erbebte Vom Gipfel öffnet sich ein gewaltig Spalte, aus der glühend Lava herabstürzte und als in einen Schatten warf. Sie ragte 1000 Meter hoch und bildet einen praktischen Lavavorhang, der den Weg der 5 kleinen Gestalten vollständig versperrt. Der Lavastrom türmte sich hoch auf, Himmel und Erde waren von seiner furchterregenden Temperatur versenkt, und spirituelle Energie brodelt und kochte. Diogenigen, die von außerhalb des Berges beobachteten, sitteten und fragten sich, welch schrecklichen Kreaturen sich in diesem Nordgeistberg verbargen. Nicht nur die Erstsemester, sondern auch die älteren Studenten konnten ihm nicht entkommen. Boom, Lava stürzte herab, ihr erdbebenartig wuckt ließ die 5 Personen an den winzig erscheinen. All 5 waren unglaublich konzentriert, ein einziger Fehltritt bei einem solchen Angriff hat unvorstellbare Katastrophen auslösen können. Doch ein Rucksack hat das Recht auf den Kampf verloren, also konnten sie es auf keinen Fall tun. Kapitel 180, Yang Hongs Kampfkraft. Die zahlreichen Zuschauer beobachteten die 5 Gestalten, die schweigend auf dem Berggipfel standen und die Ruhe vor dem Sturm spürten. Nachdem sie furchterregend Hindernis überwunden hatten, standen sich die starksten Neulinge endlich auf dem Gipfel gegenüber. Sie all waren außergewöhnlich Kämpfer, doch nur einer konnte den Sieg erringen. Daher war es kein leichter Aufgabe, das glorreiche Banner zu erobern. Der erbittertste Kampf hat gerade erst begonnen. Die Zuschauer in der Fern hielten den Atem und beobachteten das Geschehen gespannt, wissend, dass dies still nicht ruhig waren wird. Und wenn sie plötzlich gebrochen wird der aufregendste Moment des Kampfes kommen, auf den sie gewartet hatten. Auf dem Berggipfel herrschte ein seltsame Atmosphäre. Luo Li und Mu Chen standen dicht beieinander, während die anderen 3, Yang Hong, Mu Kue und Bing Ching, Abstand hielten, ihre Blicke wachsam und auf der Hut. Dies war kein Duell Mann gegen Mann, ein Vorstos wird bedeuten, eins gleichzeitigen Angriffs aller via zu werden. Wer einmal in dieser gefährlichen Situation war verloren. Die angespannte Atmosphäre wirkte auf all, ihr spirituelle Kraft stieg, und stock durchströmte ihr Körper. Yang Hong kniff die Augen zusammen, hat Mu Chen stets sein größte Aufmerksamkeit geschenkt. Blitzschnell bügte sich leicht vor und schoss den nach vorn. Mit atemberaubender Geschwindigkeit verwandelte sich in einen Lichtblitz und rast auf das riesige spirituelle Banner auf der Steintafel gegenüber zu.
Yang Hong's Action bindet die Pat-Situation augenblicklich. Luo Li's Augenblitz 10 auf, und sein Schwarzes Langschwert sourced Herab. 1 Meter hoher, dunkler Lichtstrahl schoss aus der Shade und traf Yang Hong im IT voller wucht. Der Pechschwarz Lichtstrahl durchbohrt die Luft, beruht den Boden nicht, hinterließ aber dennoch ein tief, scharf Furche, die Furchen in der Wand hinterließ. Angesichts von Luo Li's Angriff wagte Yang Hong es nicht, ihn zu ignorieren. Doch entgegen aller Erwartungen verteidigte sich nicht, stattdessen änderte plötzlich die Richtung und griff Mu Chen an. Boom, Yang Hong entfesselt seinen Schlag. Sein spirituell Kraft wirbelt wie ein historischer Stemwind umher, die gewaltig und beherrschend macht Kanti Mu Chen kein Neid. Plötzlich wechselt Yang Hong sein Ziel, was für allvöllig unerwartet kam. Doch dieser gewaltig Schlag variiert, dass von Anfang einen Plan verfolgt hat. Sein Ziel war nicht das spirituelle Banner, sondern Mu Chen von Beginn an zu besiegen. Mu Chen kannte Yang Hongs Art jedoch schon lange und war stets darauf vorbereitet. Ich hat nicht gedacht, dass du immer noch so hinterhältig bist, höhnte Mu Chen. Die Großpagadentechnik in seinem Körper war maximal aktiviert, dunkel spirituell Kraft ergoss sich wie ein reißender Fluss eines Meer. Entfesselt einen Schlag. Via Samsara Todsiegel verdikteten sich in seinen Händen und explodierten in Schichten. Dunkel Energiewellen überlagerten sich und kollidierten im IT Yang Hongs Hinterhalt. Boom, die Nachwirkungen breiteten sich aus, die Luft vibriert, und Donnen Geräusch holten überall weiter. Als die Schockwellen allmählich nachließen, tauchten zwei Gestalten wieder auf, und wir, die vorhergesagt hatten, dass Mu Chen und Yang Hong als erste angreifen würden, waren ebenfalls anwesend. Mu Chen, wolltest du nicht gegen mich kämpfen? Jetzt gib ich dir die Chance, rief Mu Chen. Aber im IT deiner erbärmlichen Stork im späten Stadium des göttlichen Seelenreichs, warum verbundest du dich nicht im IT Luo Li, höhnte Mu Chen. Yang Hong, solche sarkastischen Taktiken sind unnötig. Hast du Angst, dass wir dich beide zu Brei schlagen? Kein Sorg. Ich brauch das nicht, im IT dir fertig zu werden. Yang Hong schnaubte, unverschämt, dann wandte sich plötzlich an Mu Kue und sagt, Bruder Mu Kue, wenn ich jetzt gegen dich sen. Mu Chen kämpfen will, kann dich niemand aufhalten. Das ist ein gut Gelegenheit für dich, das Geisterbanner an dich zu reißen. Mu Kue grinste, sein einfaken Augen blitzten listig auf. Yang Hong, du spielst doch immer so gern Psycho-Spielchen, nicht wahr? Wenn ich das tat, warst du wahrscheinlich derjenige, der es am wenigsten sehen wollte, oder? Aber kein Sorg, als wahre Spitzenreiter wird ich ukal besiegen. Ein wilder Kampfgeist flammte in Mu Kue's Augen auf, als fortfuhr, wenn kämpfen wollt, nur so. Wer gewinnt, kämpft als nächstes gegen mich nachdem ich ukal besiegt heb, wird ich mir natürlich ganz entspannt die Geisterfahne schnappen, haha, Bruder Mu Kue ist wirklich großmütig und bewundernswert. Yang Hong kichert verschmitzt. Mu Kue's kriegerisch Nature beruhigte ihn. Dieser Kerl wird die Geisterfahne ganz bestimmt nicht in sich nehmen, während gegen Mu Chen kämpfte. Wenn kämpfen wollt, nur so, ich bin nicht interessiert. Wenn niemand die Geisterfahne nimmt, dann nehme ich es mehr. Plötzlich meldet sich Bing Ching zu Wort. Yang Hong hat eigentlich Mu Kue verführen wollen, doch unerwartet war es. Die Aufmerksamkeit braucht und sich überhaupt nicht für den Kampf der Junjen interessiert. Kaum hat SIE ausgesprochen, stürmte SIE auf die Geisterfahne zu. Doch die tauchte plötzlich ein an Gestalt vor auf. Bing Ching blickte Luo Li vor Colton, die Stirn in Fulton gelegt, Kapitel 181, Mu Chen gegen Yang Hong. Boom, zwei gewaltig spirituell Kräfte brachen in der Luft, Höhe und prallten heftig aufeinander. Unaufhörlich holte ein tiefes Grollen weiter, die Luft war am Schneiden dick. Unzahlige Menschen beobachteten das Geschehen gespannt, hielten den Atem und starrten auf den Gipfel des Hundertgeisterberges. Die angespannt Atmosphäre glich einem Ballen, der bei der geringsten Berührung zu platzen droht. Still umfing SIE, dann fegte plötzlich ein heftiger Wind über die Berge und Wälder, riss die beiden im IT sich und trug SIE fort. Gerade als der Wind nachließ, blitzten Mu Chens und Yang Hongs Augen auf, und SIE entfesselten gleichzeitig ihr Angriff.
Zwei gewaltig spirituell Krafter, ein Schwarz, die an der Blau, tobten wie ein reißend Flut in der Luft und prallten aufeinander. Boom, Donner grollt und Blitz suckten. Der Zusammenprall der spirituellen Krafter entfesselt einen tobenden Sturm, der hoch aufregend Baum entwurzelt, die den vom Druck in Stuck gesplittet werden. Die Angriff wären ein reiner Kraft ist. Spirituell Markt, one jeglich Effekt Hascherei. In diesem Kampf war Yang Hong klar überlegen. Schließlich war ein Expert des mittleren Stadiums des Fusion Schimmelsreichs, während Mu Chen nur ein Expert des späten Stadiums des göttlichen Seelenreichs war, im also offensichtlich nicht gewachsen. Sofort wird sein dunkel spirituell Kraft deutlich überwältigt. Mu Chen, hast du die Augen schon geöffnet? Das ist der Unterschied zwischen uns, rief Yang Hong und kanalisiert weiterhin die grün spirituell Kraft in seinem Körper, während gleichzeitig mehr spirituell Energie aus Himmel und Erde in sich aufnahm, sie MIT zu verstärken. Sein Kleidung flatterte, also arrogant lacht, ich will kein Zeta MIT dir verschwenden. Lass uns das schnell erledigen, damit ich mir das Geisterbanner schnappen kann. Yang Hong ballte die Faust, und die mächtig grün spirituell Kraft schoss hervor und verwandelt sich in einen gigantischen, 30 Meter breiten Wirbel, der Mu Chen am Halt. Im Zentrum des tiefgrünen Wirbels befand sich ein dunkler Strom, der jedoch im Vergleich zu der immensen Kraft viel schwacher und zerbrechlicher wirkte. Sich, Yang Hong fixiert Mu Chen im Wirbel. Sein Hand ballte sich zur Faust, der wirbelnde Wind heulte heftig auf, sein Rotationsgeschwindigkeit erhöht sich und ein gewaltig Kraft entfesselt sich auf den dunklen Strom. Must Mu Chen vernichten. Wollte den Stolz des hellen Sterns am spirituellen Pfad, der einst Angst eingejaht hat, MIT fassen treten. Wollte diesem Curl sagen, das Yang Hong derjenige war, der es verdiente, ein Stern im Himmel zu sehen, bewundert von Tausenden. Boom, der grün Wirbel, Yang Hongs eisig, morderisch Aura, bundelt sich und entfesselt ein furchterregende Zerstörungskraft, die dunkel spirituell Energie unerbittlich zerschmetterte. In nur einem Kursen Süßemenstes sehr viel die dunkel spirituell Energie muhelos. Angesichts des vollen Angriffs eines Experten des mittleren Stadiums des Fusions Himmelsreichs war Mu Chens Stock des späten Stadiums des göttlichen Seelenreichs eindeutig unzureichend, lange zu überleben. Die Zuschauer draußen seufzten innerlich. Sie waren überrascht, dass der Neuling Mu Chen so schnell besiegt worden war. Offenbar hatten sie so groß Hoffnungen in ihn gesetzt. Doch MIT seiner Stock im fortgeschrittenen Stadium des göttlichen Seelenreichs so weit gekommen zu sein, war schon bemerkenswert. Li Xian Tong blieb ungerührt und beobachtet, wie sich die dunkel spirituell Energie allmählich auflöst. Sein Stern legte sich leicht in Fulton. Kann der Kerl wirklich so schwach sein? Ha? Plötzlich sagte Li Xian Tong zusammen. Konzentriert seinen Blick, und die dunkel spirituell Kraft, die sich allmählich aufgelöst hat, begann plötzlich zu funkeln. Die Dunkelheit verdictiert sich und formte Wege einen Turm. Der Schwarzturm. Hob sich majestätisch inmitten des tiefblauen Wirbels und schien einen klingenden Ton von sich zu geben. Der Turm war in Licht getaucht und blieb unbeschädigt, egalweise der Wirbel in Orch bearbeitet. Orch Yang Hongs Gesichtsausdruck veranderte sich und nahm wieder seinen gefährlich kalten Zustand an. Winkte MIT der Hand, und der Wirbelwind dreht sich noch schneller, sein Kompressionskraft nahm noch zu, stark genug, einen Berg zu zermalmen, während unaufhörlich auf den new entstandenen schwarzen Turm einschlag. Seltsam Geräusch plötzlich ausdem schwarzen Turm, und dann erschienen dunkel Kreise, wie schwarz Locker. Dies schwarzen Locker waren höchst ungewöhnlich. Man wusste nicht, welch Kraft sie bargen, aber jedes Mal, wenn der tiefblaue Wirbelwind ein Angriffswell formiert, neutralisierten sie dies lautlos. Ich hat nicht erwartet, dass einem solchen Ansturm standhält, riefen mehrere Erstant ausse hatten gedacht, Mu Chen wird verlieren, doch plötzlich sagte solch einzigartige Fähigkeiten. Fuss des Berges beobachteten Yi Qingling und Zhu Ling ebenfalls das Geschehen. Sie wussten, dass Yang Hong noch starker war als mein Lunnem Vortag, weitaus gefährlicher. Sie fragten sich, wie der Kampf ausgehen wird. Yang Hong grinste höhnisch und blickte auf den schwarzen Turm,
Ich glaub nicht, dass du mir mit diesem Ding widerstehen kannst, himmelsersterender Geistesschlag. Yang Hong verdictit sein spirituell Kraft zu einem Lichtstrahl, dessen gewaltig schwingen den Himmel durchdringen. Los, Yang Hong schwang den Arm und schleudert den Strahl hinaus. Mit extremer Geschwindigkeit schoss herwehe, Blitz auf und verschwand im Nu als in Gemmend wieder so, hatte den Nebelverhangen in schwarzen Turm bereits erreicht. Sich das wirbelnd schwarz Loch versackt, in abzuwehren, doch der Lichtstrahl durchschnitt in und traf den schwarzen Turm mit voller Wucht. Bum ein Regend Energiewell brach herwehe, bildeten sich im schwarzen Turm, und ze splittete vollständig. Yang Hong grinste, als den zerstörten Turm sah. Doch sein Triumph war nur von kurzer Dauer. Hat ein schnell Zischen, und in der Stelle, wo der schwarze Turm explodiert war, blitz plötzlich ein goldens Licht auf. Ein riesiges, golden Gesands rad durchbrach den Raum und rast auf Yang Hong zu. Verschwind rief Yang Hong mit süßem in Orgen und zerschmetterte das goldene Zahnrad mit der Faust, so dass es sich augenblicklich auflost. Brull, doch in diesem Moment erteten das Brüllen eins Drachen und das Heulen eins Elefanten. Ein blendens goldens Licht flackert auf, ein Drache und ein Elefant schwebten durch die Luft, verschmolzen denn zu einer goldenen Drachen-Elefantenscheib und drückten auf Yang Hongs Kopf. Ein Geisterformation, dacht Yang Hong, der nun die seltsamen spirituellen Energieschwankungen erkannte. Als ein Lichtformation in der Luft erscheinen und verschwinden sah, niffer die Augen zusammen. Kapitel 182, das große Flammenfeld. Der Raum, in dem sich Mu Chen befand, war von roten Flammen erleuchtet, die Luft schien zu brennen, sich zu winden und wild zu flimmen. Das Geisterfeld hinter Mu Chen nahm rasch Gestalten. Das feurige Lichtfeld strahlte spirituell Kraftschwankungen aus, die will alter Stühle erschorden ließen. Sein Markt war so gewaltig, dass selbst Kämpfer der frühen Phase des Fusion-Schimmelreichs es nicht wagten, es dann zu halten. Diese neue Stühle, Mu Chen, der zuvor gegen Mailan gekämpft hat, verbage sein Fähigkeiten überraschenderweise immer noch. Die neuen Stühle Diocese Jaris sind wirklich beeindruckend, staunten einig alter Stühle heimlich. Obwohl dies Jungen Lut ein paar Jahr jünger waren als sie, waren ihr List unter Conan Warlick bewundernswert. Ein Geisterfeldmeister der Stufe 3, auf dem Berggipfel blickte Mu Kue zu Mu Chen auf, der Kampfgeist in seinen Augen verstärkte sich. Dieser Kerl hat ihn sicherlich nicht enttäuscht, es war schade, wenn Mu Chen so schnell von Yang Hong besiegt wird. In der Nahe fixierten sich Luo Li und Bing Ching mit finsteren Blicken und hielten sich dabei subtil zurück. Ihr angespannt Konfrontation führte nicht zu einem Kampf, beide kannten die gewaltigen Fähigkeiten des anderen. Ein Kampf hat beide wohl Kraft gekostet. Bing Ching warf Luo Li einen Blick zu und schaut dann zu dem beeindruckenden Kampf vom Himmel hinauf. Mu Chens verborgene Fähigkeiten hatten überrascht. Hat zunächst gedacht, Yang Hong wird schnell gewinnen und dann auf diese Seat gegen Mu Kue kämpfen. Doch so einfach war es nun nicht. Mu Chen, der selbst ein so außergewöhnlich Frau wie Luo Li in seinen Bann sehen konnte, war wohl kein niemand. Och Luo Li hob leicht den Blick am Himmel, ihr glasigen Augen fingen sein Bild ein, und ein sanfter Ausdruck war deutlich zu erkennen. Verglichen mit den anderen auf diesem Berggipfel war Mu Chens Herkunft unscheinbar. Seinen Angaben zufolge stammte von einem kleinen, schwachen Kontinent innerhalb der riesigen Himmelswelt. Stammte zwar nicht aus einer besonders einflussreichen Familie, unterschied sich aber kaum von Yang Hong, der unter den neuen Schulen herausragte. Der Gutaushend Young Man besaß eine unerschütterliche Entschlossenheit, eine Eigenschaft, die warend ihre Sicht auf dem spirituellen Pfad nur allzu gut kannte. Daher war sich sicher, dass Mu Chen es selbst dann schaffen wird, den 5 großen Akademien beizutreten, wenn vorseitig vom spirituellen Pfad ausgeschlossen wird. Und selbst wenn die Führung des spirituellen Pfads würde hier genauso glanzen wie zuvor. Vielleicht wird dieser Young Man viel später sogar einen ruhmreichen Ruf in der weiten Welt des großen Himmels erlangen. Die 5 großen Akademien waren lediglich der erste Schritt auf seinem Weg am Gipfel. Unter dem sternenklaren Nachthimmel des spirituellen Pfads,
Nachdem gerade ein Gruppe Tentator besiegt hat, legte der etwas erschöpft young man den Kopf in den Nacken und blickte zu den Sternen. Ein entschlossens Lächeln breitete sich auf seinem hübschen Gesicht aus Luo Li, ich word meinen Namen in Zukunft in jedem Winkel dieser Welt des großen Himmels bekannt machen. Der young man sprach plötzlich das Mädchen an, das im Feuer saß. Schons Gesicht blickte in schweigend im flackenden Feuerschein an. Warum? Fragte sie lächelnd. Damit du überall, wo du hingehst, meinen Namen horst, und ich dich auch dann beschützen kann, wenn ich nicht bei dir bin, so jetzt der young man lacht herzlich. Sein Lachen war hell und zartlich und erfüllt das Mädchen mit warm und Glück. Ein sanftes Lächeln umspielte ihr Lippen. Luo Li's klare, glasige Augen blitzten auf, spürte die Reife in diesen scheinbar vertrauten Worten, obwohl die Distanz zwischen ihnen immens war. Sein Ziel waren noch so gewaltig, dass kaum vorstellbar war. Doch glaubte fest daran, dass sie eins Tags erreichen wird. Genauso wie glaubte, dass zu den 5 großen Akademien gehen wird, den unvollendeten Glanz des spirituellen Fades weiter zu verbreiten. Am Himmel blickte Yang Hong grimmig auf das gleißend rot Lichtfeld, das sich hinter Mu Chen bildet. Dessen heftig Schwankungen beunruhigten ihn. Ein Geisterformationsmeister? Aber ich wird nicht zulassen, dass du so einfach ein Geisterformation errichtest, nörte Yang Hong. Kannte Geisterformationsmeister nur so gut. Sobald ein Geisterformation gebildet war, bis es sie außergewöhnlich macht, doch Geisterformationsmeister hatten ein Schwasch, die sieht, die sie zum Aufbau einer Geisterformation benötigten, war betrachtlich, je starker die Formation, desto länger dauert es. Im Kampf war der Aufbau einer Geisterformation nahezu unmöglich, weil farin Kämpfer bindeten schlagten sogar, sobald ein Geisterformationsmeister damit begann. Sich rief Yang Hong blitzschnell und sein Hand verwandelten sich zurück in transparenten Jade. Yang Hongs Action brachte ihm viel Bewunderung und Anerkennung ein. Niemand war so töricht, darauf zu warten, dass Mu Chen sein Formation erfolgreich errichtet hat. Sobald Mu Chen Kapitel 183, die nun nether erscheinen. Ein blendens Blaus liegt erfüllt den Horizont, ein ungeheurer Druck entlud sich, und unzahlig schockiert Blicke richteten sich auf den riesigen blauen Drachen, der den Himmel beherrschte. Ihr Hasen bebten vor Aufregung. Die meisten waren überrascht, dass Yang Hong die Essenz des uralten Tigerdraken, eins will den Tiers auf Platz 50 der 10.000 Bestienlist, verfeinert hat. Ein ausgewachsener uralter Tigerdrake wird selbst die besten Experten des Tongtienreichs in die Flucht schlagen, und doch bisas Yang Hong seine Essenz? Die älteren Stühle tauschten verwirrt Blicke und schüttelten erstaunt die Köpfe. Die Erstsemester Diocese Jahrgangs waren wahrlich außergewöhnlich. Uralter Tigerdrake, fragte Li Xian Tong erstaunt. Logisch betrachtet, stammt jemandem solch eine Stork, der ein so mächtig Geisteressens wie die des uralten Tigerdraken werfen kann, meist aus einer außergewöhnlichen Family, andernfalls wär es schwer, dies durch reines Glück zu erreichen. Li Xian Tong warf einen Blick auf das kolossal Wesen, das die Luft beherrschte. Yang Hong hat die spirituelle Essenz des uralten Tigerdraken genutzt, wodurch sein Storks wie Fellows enorm gestiegen war. Im mittleren Stadium des Fusion Schimmelreichs war praktisch unübertroffen. Selbst Mu Chen, ein Meister der Geisterformationen der Stufe 3, wird es schwer haben, ihn zu besiegen. Mal sehen, wie Mu Chen dieser schwierigen Situation umgehen wird. Ha, Mu Chen, du hast noch ein paar versteckte Killerangriff, glaubst du, ich hat kein. Der Tigerdrake beherrschte seine ehrfurchtgebietenden Präsenz die Luft. Sein riesigen, blutroten Augen fixierten Mu Chen, sein Brights, Wilds mal Honti. Yang Hong war begeistert, die immense Kraft in diesem Körper zu spüren, die durchaus in der Lage war, einen starken Experten des frühen Fusion Schimmelreichs schwer zu verletzen, geschweige den Mu Chen, der sich erst im späten Stadium des göttlichen Seelenreichs befand. Mal sehen, wie ich den Geisterformation durchbrech, der Tigerdrake lacht donnend, sein gigantischen Drachenklauen schlossen sich, dann stürzte sich Wolle wuckt auf den bösartigen Feuerdämon. Boom, die beiden wilden Monster prallten aufeinander,
Die lauten Explosionen halten wieder und vermischten sich mit eurem betäubendem Donner. Der vom Feuerdamen erzut Meteor word abgelenkt und ließ Feuer vom Himmel regnen. Dennoch schluderte den riesigen Tigerdraken ein betrachtliches Stück Zurück. Der gigantische Tigerdrake stabilisiert sich, indem mit dem Schwanz schlug, und kreiste dann wieder vorwärts, wobei sein gewaltigen Klauen den feurigen Meteoriten ein zweites Mal trafen. Boom! Boom! Der Tigerdrake startet ein Reihe von Angriffen, sein unglaublich gewaltig spirituell Kraft fegte wie ein Wirbelwind über ihn hinweg. Brüllt wild, sein Drachenklauen, erfüllt von furchterregend starker blauer spiritueller Energie, die Berggipfel splitten konnte, entfesselten einen gewaltigen Schlag gegen den Feuerdamen. Verschwind, der mächtige Tigerdrake brüllt, sein scharfen Klauen versehrten den Raum und schluderten den gewaltigen Feuermeteoriten durch die Luft. Zahlreich Ries klafften in seinem Körper, bever vor den Augen Zehntausender mit einem ohrenbetäubenden Jetos explodiert. Ein Feuerregen erfüllt den Himmel, ein grandios Schauspiel, das die Zuschauer fassungslos und tief bewegt. Nach seiner Verwandlung in den Tigerdraken hat sich Yang Hongs Kraft mehr als ein Stufe erhöht. Auf dem Berggipfel beobachtet mu que Yang Hongs Demonstration göttlicher machte mit ernster Mien, dessen Stock floßt selbst im Respekt ein. Obwohl gerissen und berechnend war sein was Stock ebenfalls gewaltig. Mu Chen wird sicher verlieren, warum hilfst du ihm nicht, sagt Bing Ching gleichgültig und warf Luo Li einen Blick zu. Nach seiner Verwandlung in den Ural 10 Tigerdraken ist Yang Hongs Stock so furcht einflossend, dass selbst war sie als extrem bedrohlich empfinden. Why soll Mu Chen im mit seinen Geisterformationen standhalten? Luo Li kischet laser und Blick fiel kurz auf die Schmalgestalt hochoben. So leicht lässt sich nicht besiegen, Bing Ching runzelt die Stirn. Verstand offensichtlich nicht, warum Luo Li so zuversichtlich war. Für Mu Chen so die Lage Alexander als Versprechen des dann Wort ich mal ab, wie das Blatt wendet. Bing Ching blickte lachend zum Himmel und glaubte offensichtlich nicht so sehr an Mu Chen wie Luo Li. Hahaha, am Himmel lacht der uralte Tigerdrake triumphierend. Mu Chens Angriff mit den Geisterformationen war von im mit Wolle wuckt abjuhart werden, nun war sein Vorteil im Kampf unbestreitbar. Die Geisterformationen sind vorbei, jetzt bist du dran, sein blutunterlaufenen Augen fixierten Mu Chen. Hat es nicht eilig, seinen Gegner zu besiegen, sondern Genesis, in unter seinen Fassen zu quälen. Sich ein plötzlicher grüner Lichtblitz umhüllt den Körper des Tigerdraken, ein Windstoß erhob sich, der Tigerdrake peitschte mit dem Schwanz, Donner grollt über ihnen, und im selben Augenblick sahen die Zuschauer in nur noch über Mu Chen erscheinen, dessen gewaltige Schatten in Verhalt. Runter vom Berg, sein Drachenklauen führen aus, sein spirituell Kraft richtet überall Verwüstungen, sein gigantischen Klauen zerrissen den Himmel, sein furchterregend Kraft stürzte sich auf Mu Chen. Der Angriff des Tigerdraken war wie ein Donnerschlag, das grün Licht, das durch die Luft fegte, wird ebenfalls zurückgedrängt und hinterließ ein Vakuum. Die Zuschauer draußen hielten den Atem, ihr Augen war Erwartung geweitet. Mo Ling, Antennen Berg, wird kreidebleich. Selbst aus dieser Entfer Kapitel 184, die Markt der Blutlinienverbindung. Ein mysteriöser, gigantischer schwarzer Vogel, der wie aus den finstersten Tiefen der Holyempor stieg, erschien in diesem Gebiet. Trug ein wirbelnd, unheimlich schwarz Flamm in sich, die unzählige Menschen sichtlich erschreckte. Die schwarz Flamm umhüllt den Körper des Vogels, dessen Gestalt nicht klar erkennbar war, so dass die meisten Anwesenden nicht erkennen konnten, welche Art von Geisterwesen es sich handelte. Doch selbst one Diocese wissen war es, seine Ohren nach zu erteilen, zwei Fellows weitaus mächtiger und fortschrittlicher als Yang Hongs uralter Tigerdrache. Was ist das für ein Geisterwesen? Es ist furchterregend, rief Mo Ling, wie unzählig an der New Stühle, mit aufgerissenen Augen und starrt den gigantischen schwarzen Vogel an. Sieht seine ersten Begegnung mit Mu Chen hat in noch nie die Markt der Essenz eins Geisterwesens entfesseln sehen. Hat zunächst angenommen, dass das von Mu Chen werfenert Geistertier eins der beiden himmlischen Geistertier war, die im nordlichen Kangreich erlangt hat, doch hat sich eindeutig git. Mu Chen hat das Geistertier,
des Senessenser Werfenert hat, stets verborgen gehalten. Stellte sich heraus, dass dies sein Mächtigster Verhigkeit war. Dieser Mensch, zu links Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, und nach einem Moment holte tief Luft, sein Blick war vielschichtig. Hat gedacht, dass nach dem Eintritt in das Fusions Himmelreich den Abstand zu Chen verringen wird, doch hat ahnen können, dass dieser Kerl wie ein bodenloser Abgrund war, dessen tief man unmöglich ergründen konnte. Das Gefühl unermesslicher Tief war unbeschreiblich. Die spirituellen Kraftschwankungen, die in diesem Moment aus Chens Körper hervorbrachen, überwältigten Yang Hong völlig. Der unvergleichlich starke Unterschied war durch sein wundersamen Methoden verringert worden. Manchmal musst selbst Juling zugeben, dass Chen immer wusst, wie man Wunder vollbringt. Was ursprünglich ein unumstößlich Situation schien, hat sich auf unglaublich Weise gewendet. Auch die ultran Stühle, die vom Rand aus Zusahen, süfsten ängstlich. Die sich ständig verandend Kampfsituation war atemberaubend und nervenaufreibend zugleich. Dies neuen Stühle sind wirklich unberechenbar. Wie legt wird die Geistakademie Nordkang in Zukunft noch lebhafter werden, dacht Li Shen Tong, die Hand hinter dem Rücken verschränkt, und fixiert den mysteriösen schwarzen Vogel. Sein umfangreiches Wissen erlaubt ihm, welche Vermutungen anzustellen. Doch das Ergebnis seiner Spekulationen ließ ihn noch ungläubiger werden. Wie soll dieser Kerl mit seiner Stock die Geisteressens dieses Geistertiers werfen können, fragte sich Li Shen Tong sternrunzelnd. Ein Geistertier dieser Himmelsklasse zu bezwingen, war nahezu unmöglich. Kapitel 185, der Schwarzturm bezwingt den Tigerdraken. Boom aus 10.000 Fuß hoch ergoss sich spirituell Kraft wie 1.000 Welli, deren erdrückend macht Himmel und Erde am Halt. Der kolossal Schwarzturm, der ein ehrfurchtgebiet tend und atemberaubend Aura ausstrahlt, stürzt die Herab, sein Ossees von lodenden schwarzen Flammen am Halt. Der schockierende Anblick traf die Zuschauer und ließ unsalig am Boden den Atem anhalten. Ein solch furchterregender Angriff wird selbst Kämpfer der mittleren Stufe des Fusion Schimmelreichs vor Angst ersitten lassen. Auf dem Berggipfel waren Mu Kuei und Bing Chings Gesichter äußerst ernst, ihr Augen voller Schock angesichts der todlichen Gefahr, die von den spirituellen Kraftschwankungen über ihnen ausging. Sie hatten sich nicht vorstellen können, dass Mu Chen und Yang Hong so erbittert kämpfen würden. Mu Kuei und Bing Ching wechselten Blicke, ihnen war klar, dass der Ausgang dieses Kampfes von diesem einen Sag abhing. Am Himmel blickte auch ältester Zhu Tian zu dem herabstürzenden schwarzen Turm hinauf. Sein Gesicht spiegelt Zweifel wider. Sein elegantes Gesicht variiert Zweifel, runzelt die Stirn, als murmelt, dieser Schwarzturm, warum kommt mir so bekannt vor, ich haben schon einmal gesehen, ältester Zhu Tian versucht sich zu erinnern, doch es gelang ihm nicht, und gab auf. Dieser neue Schüler, Mu Chen, schien mehr zu sein als nur die ersten Informationen, die Akademie besaß. Why sonst hat dieser young man aus dem fernen nordlichen Geisterreich solch erstaunlich Fähigkeiten besitzen können? Das Ergebnis ist entschieden. Ältester Zhu Tian blickte auf den Schatten des schwarzen Turms, der ihn am Halt. Beide Seiten hatten ihre Wohlkraft entfesselt und nichts zurückgehalten. Wer will, wird mit Sicherheit besiegt werden. In der Luft fixiert der uralte Tigerdrake mit seinen riesigen roten Augen den schwarzen Turm, darauf in herabstürzte. Spürte die Gefahr und die Unruhe am deutlichsten. Wenn Mu Chens Angriff nicht standhalten konnte, würde mit Sicherheit ein vernichtend Niederlage erleiden. Sein Niederlage wird Mu Chens Ruf schadigen, etwas, das ein arroganter Mensch wie Yang Hong sicherlich nicht hinnehmen wird. Eagle was passiert, wird nicht zulassen, dass Mu Chen mehr Druck. In dieser spirituellen Akademie von Nordlichem Kang bin Yang Hong, der hellste Stern. Mu Chen, wenn du mich aufhalten willst, wird dich unter meinen Fassen zertreten, has tobte in seinem Hasen, und die Wildheit in den blutunterlaufenen Augen des uralten Tigerdraken wird noch furchterregender. Brull, der uralte Tigerdrake brüllt, sein Brüllen wie das einst Drachen und doch wie das einst Tigers, voller Wildheit. Where die Essens solch wilder Geisterbestien werfenert,
Dessen Emotionen werden manchmal aufgrund mangelnder Kraft von ihrer Wilden, animalischen Nature beeinflusst. Boom, ein Gruns liegt am Halt den massigen Hals des Tigerdraken, überwältigend spirituell Kraft stromt hervor, und die goldenen Tigermuster auf seinem Körper leuchteten hell. Das Licht bundelt sich und holt weiter, als würde es sich in einen grünen Drachen und einen goldenen Tiger verwandeln, die ineinander verschlungen wären. Die Uralty, Wild Aura breitet sich in der ganzen Gegend aus, Mu Chen, der erste Neuling gehört mehr, niemand darf ihn mehr wegnehmen, ein wildes Gebrüll holt weiter, der Uralty Tigerdrake peitschte mit dem Schwanz und schoss senkrecht in die Hoch, sein Aura erfüllt einen Radius von 1000 Jong. Brüllen. Der Uralty Tigerdrake brüllt unaufhörlich, all Blicke wären auf die furchterregend Präsenz des Angetims gerichtet. Weit oben im Himmel druckt der Schwarz Turm, der ein himmelfüllend Schwarz Flamm trug, unerbittlich weiter nach Anten. Beid kämpften mit blutunterlaufenen Augen, sich unter den wachsamen Augen ansaliger Zuschauer rasten der Schwarz Turm und der Uralty. Kapitel 186. Wer ist der best Erstmeister? Die aufgewühlte spirituelle Energie des Himmels und der Erde hat sich beruhigt, und unzählige Menschen blickten zu dem Trümmerfeld, genau gesagt, zu dem Jungen Mann, der auf der anderen Seite aus der riesigen Grube emporstieg. Sein Gesicht war etwas blass, sein einst so kraftvoll spirituelle Energie und sein imposante Aura hatten deutlich nachgelassen, und es so ziemlich bemitleidenswert aus doch trotz seines jammerlichen Aushens wagte es niemand, in auszulegen, selbst die Studenten wirkten ernst. Der gewaltige Kampf, den sie soeben miterlebt hatten, jagte ihnen immer noch Angst ein. Kämpfe auf diesem Niveau waren unter den Erstmeistern äußerst selten, und selbst die Älteren hatten jetzt nicht die Kraft, an einem so heftigen Kampf teilzunehmen. Erstmeister Mu Chen hat sich mit seiner starkeren Respekt verdient. Am Fuß des Berges verfolgten die Erstmeister das Geschehen in fassungsloser Still. Nach einer langen Zeit der Stillbrach plötzlich Applaus aus, der sich schnell zu einem ohrenbetäubenden Jubel ausbreitet, der durch das ganze Land holte. Mu Chens und Yang Hongs Auftritt hat all verbluft und den diesjährigen Erstmeistern in den Augen der älteren Schüler der Nordlichen Kang Akademie eingebracht. Zumindest wurden dies arroganten und eingebildeten Gestalten etwas zurückhaltender sein, die sich nun einig herausragend und brillante Persönlichkeiten unter den Erstmeistern befanden. Mu Chen stand inmitten der Trümmer, beobachtet die jubelnd Mensch und lächelt schwach. Auf dem Berggipfel beobachtet Li Xian Tong in mit geschlossenen Augen und nickte leicht. Mu Chens Gesichtsausdruck enttäuschte ihn nicht, Luo Li's Blick war wahrlich scharfsinnig. Doch das reichte nicht aus, in für Luo Li's Seat zu qualifizieren. Konnte nur Stein in den Weg legen, und das wird beide entscheiden. Li Xian Tong kniff die Augen zusammen. Wusste, dass Luo Li mochte, aber Luo Li sah ihn immer noch nur als Freund. Trotzdem gab es Weiles, was ihretwegen bedenken musst, selbst wenn sie mit seinen Handlungen nicht einverstanden war. Der Applaus holte durch die Gegend und verrebte allmalig. Luo Li schwebte sanft in Mu Chens Seat, ihr glasigen Augen variierten liebevoll Besorgnis. Geht es dir gut? Mu Chen lächelte und schüttelte den Kopf. Doch sein Blas Hort variiert in, Yang Hong war kein gewöhnlicher Gegner. Obwohl in Besitz hatte einen hohen Preis dafür bezahlt und war nun extrem geschockt. Weit entfernt in der Luft schwebte ältester Zhu Tian langsam herüber, mustert Mu Chen mit seltsamen Augen und kichert. Young, du hast diesen Wettkampf gewonnen, aber du hast die Geisterfahne noch nicht in dich gerissen. Früh dich nicht zu früh, obwohl Mu Chen Yang Hong besiegt hat, war dieser Wettkampf der Erstmeister kein Arenakampf, nur wer die Geisterfahne erlangt, wird wirklich als der best Erstmeister anerkannt werden. Aber wie erlegt wussten die Erstmeister higher Orch, dass keiner von ihnen Mu Chen im direkten Kampf besiegen konnte. Yi Qingling so bedauernd aus, sie hat gehofft, Mu Chen wird den Titel des besten Erstmeisters gewinnen, doch sie so orch, dass Mu Chens Zustand sehr schlecht war und Mu Kuei und Bing Qing genauso lastig waren wie Yang Hong. In diesem Zustand wird ein Kampf gegen sie mehr Niederlagen als Sieg bringen. Orch Mu Kuei und Bing Qing schwebten in der Luft und beobachteten Mu Chen. Unzählige Menschen sahen ihn an, und Mu Chen lächelte,
Shuttlety dan den Kopf und sagt, Ortester Jutien, ICHC mir AUSDEM nächsten Kampf Zurück. Last SIEM den Titel Kämpfen Mu Chen kommet sich nicht sonderlich den Titel des besten Erstsemesters, sein Ziel Yang Hong war ein Ortrechnung im IT im Afen. Jetzt, DAC und Niederlage feststanden, brauchte sich nicht mehr in einen hochintensiven Kampf zu stürzen, sein Körper konnte das einfach nicht mehr verkraften. Oh, du kämpfst also nicht den ersten Platz? Fragte Ortester Jutien überrascht. Normalerweise sind Teenager wie Mu Chen ehrgeizig und ruhmsüchtig, schon ein bisschen Ruhm hat einen erbitterten Kampf ausgelost, und gab so leicht auf. Auch die älteren Schüler waren überrascht von Mu Chens wachsendem Schwung. Wenn die Gelegenheit nutzt, Kapitel 187, Gespräch. Die lebhafte Versammlung der Erstsemester indiet schließlich MIT einem höchst absurden Ergebnis. Den Titel des Erstsemesters arrangen weder Yang Hong noch Mu Chen in diesem als erschütternden Kampf aufleben und Tod, sondern jemand, der gar nicht gekämpft hat. Luo Li will Schüler konnten dieses Ergebnis kaum fassen, widersprechen aber nicht. Abgesehen von Mu Chens erbittertem Kampf gegen Yang Hong waren die folgenden Kämpfe, falls sie den stattgefunden hatten, nicht annähernd so spannend gewesen, weshalb die Erwartungen ohnehin gering waren. Der Titel des Erstsemesters war im Grund nur ein Ranglist der besten Erstsemester. Luo Li, Mu Kuei und Bing Ching hatten noch nicht gekämpft, doch niemand zweifelte an ihrer Stock. Allein ihre Fähigkeit, Mu Halos den Gipfel zu erklimmen, bewies ihre Überlegenheit. Außerdem war dieser Titel nicht durch Betrug oder den Diebstahl eines Geisterbanners erlangt worden. Schließlich war jeder hier einst ein herausragendes Genie gewesen, niemand war dumm, und jeder hat sein eigenen Maßstab und wusste, wie man jemanden richtig einschätzt. Dieser Kampf hat sie alltief verschüttet. Der Erstsemester Mu Chen besaß ein so enorm Kampfkraft, dass selbst die arroganten älteren Studenten ihn bewundern mussten. In ihren Augen war Mu Chen eindeutig derjenige, der den Titel des Ersten verdiente. Ob Mu Chen das selbst auch so sah, war ein ganz anderer Frage. Der Wettkampf der Erstsemester war beendet, und die angespannte Atmosphäre unter ihnen entspannte sich etwas. Sie konnten die Nordlich Kang Academy erst seit etwas über einem Monat, und es gab noch viel zu lernen, bever sie wirklich das hören konnten. Auch Mu Chen ruht sich 3 Tage lang aus und erholt sich, bever wieder zu sich selbst fand. Der Kampf gegen Yang Hong war nicht sehr angenehm gewesen. Obwohl ihn nicht mochte, musste zugeben, dass Yang Hong überbietlich Fähigkeiten verfügt. Mit diesem Talent wird es für Yang Hong in Zukunft schwierig werden, an der Nordlichen Kang Academy unentdeckt zu bleiben. Mu Chen fürchtet diesen Kerl jedoch nicht. Wenn ihn einmal besiegen konnte, wird es ein zweites, ein drittes Mal geben. Hat Yang Hong seinen Plan, Mu Chen das Leben schwer zu Mädchen, nicht aufgegeben, würde ihm sicher noch ein Niederlage beibringen. Auf dem kleinen Berggipfel saß Mu Chen ruhig im Schneidersitz und blickte in den weiten blauen Himmel. Einen Moment später suffst stieß einen weißen Atemzug aus und streckte sich träge. Hat sich hier die letzten Tage in Ruhe erholt und kümmert sich nicht den Lärm und das Jettos draußen Wegen des großen Kampfes mit Yang Hong. Mu Chen warf einen Blick zum Semesterbereich, wo es laut und trubelig war. Seit der Versammlung Konferenz hat sein Erstsemesterbereich an Popularität gewonnen und war am angesehensten geworden. Viele New Studenten aus anderen Gegenden kamen ebenfalls, der Luoischen Gesellschaft beizutreten, die von den beiden einflussreichen Persönlichkeiten Mu Chen und Luo Li beschützt wird. Mu Chen und Luo Li blieben jedoch gleichgültig, während Chu Ling überglücklich schien und sie oft damit neckte, weil sie die Luoischen Gesellschaft berühmt und mächtig gemacht hatten. Der Typ ist echt, kichert Mu Chen hilflos und verstand nicht, warum Chu Ling so begeistert davon war. Dennoch hatte einen guten Eindruck von Chu Ling und unterstützt sie stets in ihren Führungs- und Managemententscheidungen. Mu Chen blickte in die Fern, sein Gesichtsausdruck veränderte sich leicht, als den Kopf dreht. Ein Gestalt schwebte durch die Luft und schien in wenigen Sekunden auf dem Dach, wo saß. Die Person, die schien, mit einem hübschen Gesicht und gleichgültigen Augen, war Li Xiantong.
Li Xian Tong so mu chen lassigen, sein brauen waren like gerunzelt, so entspant, glaubst du, Yang Hong zu besiegen und der beste Semester zu werden, reicht aus, dich selbst zufrieden zu machen, mu chen runzelt. Die Stern, wollte aber nicht im Streiten. Sagt, der beste Semester ist Luo Li, nicht ich. Außerdem bin ich gerade erst wieder fit, du solltest dich die besser benehmen, mu chen möchte Li Xian Tong überhaupt nicht. Obwohl dieser Kerl und Luo Li sich anscheinend kannten, ließ sich nicht gern in seine Angelegenheiten einmischen. Li Xian Tong hat vielleicht sein Grund, aber muss die beiden trotzdem respektieren. Die Li Xian Tong Luo Li gegenüber aber scheinbar kein bösen Absichten hegte, beherrschte sich mu chen, unterdrückte sein Unbehagen und wollte ihn nicht direkt konfrontieren. Li Xian Tong sagt ruhig, ich habe den Kampf beim Erstsemesterwettbewerb gesehen. Ich muss sagen, du hast durchaus Talent, aber ehrlich gesagt, bist du noch nicht qualifiziert genug, MIT Luo Li mitzuhalten. Mu chen nicht verraget die Augen zusammen, workte wütend, doch sein Stimm blieb ruhig. Senior Li Xian Tong, wissen Sie denn nicht, dass es Dinge gibt, die man nicht beeinflussen kann. Mu chen starrt Li Xian Tong an und sagt, vergessen Sie nicht, dass Sie für Luo Li nichts Besonderes sind, also haben Sie kein Recht, sich in Ihren Entscheidungen einzumischen. Wenn Sie mich verachten, kommen Sie einfach zu mir, ich würde Ihnen jeden Wunsch erfüllen, wütend, kichert Li Xian Tong leise, sein Blick wird allmählich kalt und scharf wie ein Klinge auf Mu chen gerichtet. Es geht nicht darum, dass ich mich in Ihren Entscheidungen einmischen muss, sondern dass Sie behinden. Sie und Sie sind nicht gleich. Sie wollen nicht, dass Sie leidet, Sie mögen Sie, aber Sie erkennen nicht, dass Ihre Anwesenheit in Ihrer Seat ein ernsthaftes Hindernis ist. Daher ist es für Sie beide das Best, wenn Sie verlassen, und ich hoffe, Sie können das in Ruhe akzeptieren, sagt Li Xian Tong mit leiser Stimme. Auch Mu chens Augen wurden stechend, als Li Xian Tong fragte, was, wenn ich nicht zustimmt, dann muss ich wohl zu Mitteln greifen, zukünftigen Schäden zu ersparen, sagt Li Xian Tong gleichgültig. Versuches doch, entgegnet Mu chen wütend, Kapitel 188, Verschmelzung spiritueller Kräfte. Die Nacht halte die weitläufig Nordkang Akademie der spirituellen Kunst ein, das Mondlicht glitzert sanft wie ein silberner Fluss über Himmel und Erde. Die Akademie war voller Leben, selbst mitten in der Nacht brannten überall Fackeln, und auf den Übungsplätzen trainierten noch immer viel unermüdlich. Im Wohnbereich der Erstsemester saß Mu chen im Schneidersitz in seinem Zimmer. Das cool Mondlicht fiel durch das Fenster auf seinen Körper, sein Gesicht war leicht versetzt. Das Gespräch mit Li Xian Tong am Morgen hat Mu chen das Gefühl gegeben, vorsichtiger sein zu müssen. Li Xian Tong wollte sich in sein Beziehung zu Luo Li einmischen und behandelte Mu chen ziemlich schlecht, und umgekehrt. Li Xian Tong stock wars wie fellows gewaltig, an einem Ort wie der Nordkang Academy, wo sich Genies versammelten, konnte sich den zweiten Platz in der Himmelsranglist leisten. Wer wagt es higher, in zu unterschätzen? Sollte irgendwelche Tricks anwenden, wird das Mu chen mit Sicherheit immens Problem bereiten. Mit solch komplizierten Angelegenheiten fertig zu werden, blieben Mu chen nur wenig Möglichkeiten. Konnte nur versuchen, sich schnell zu stärken, Li Xian Tongs Intrigen nicht mehr fürchten zu müssen. Doch im Moment war Li Xian Tong für Mu chen ein extrem schwieriger Gegner. Obwohl Sie noch nicht wirklich gegeneinander gekämpft hatten, scherzte Mu chen, dass der andere das Reich des Fusionshimmels bei weitem übertroffen hat, es ist denn, hat, wie im Kampf gegen Liu Jingshan, die Wohlkraft der neuen Netherspatzen genutzt. Aber Mu chen betrachtet diesen Sieg nicht als ruhmreich. Schließlich war es nicht der Kampf auf Leben und Tod gegen Liu Jingshan gewesen, und der Kampf gegen Li Xian Tong war nicht so brutal. Außerdem wollte Mu chen die Kraft der neuen Netherspatzen nicht zur Schau stellen, das war nicht sein was stark. Gegen Li Xian Tong bestehen zu können, muss ich vielleicht das Reich des Fusionshimmels erreichen, überhaupt ein klein Chance zu haben, murmelt Mu chen. Der Unterschied zwischen dem Reich der göttlichen Seele und dem Reich des Fusionshimmels war so groß.
MIT all seinen aktuellen Fähigkeiten und Techniken konnte einen Experten des mittleren Stadiums des Reichs des Fusionshimmels knapp besiegen. Würde auf einen Experten des fortgeschrittenen Stadiums treffen, wäre definitiv völlig unterlegen. Außerdem war Li Xian Tongs Niveau dem Reich des Fusionshimmels weit überlegen. Dies gewaltige Lücke zu schließen, must Mu Chen also innerhalb der nächsten 2 Monate das Reich der göttlichen Seele durchbrechen und eines Reich des Fusionshimmels aufsteigen. Mu Chen nickte. Selbst wenn Yang Hong besiegen wird, konnte sein Kultivierung nicht ruhen lassen. Die nördlich Kang Academy wimmelte nur so von Genies und Wunderkinden. Wenn nicht danach strebte, starker zu werden, würde beim nächsten Mal vielleicht scheitern. Nur noch 2 Tage, bis ich die Halle der spirituellen Dekret betreten kann. Ich muss mein Bestes geben, mein spirituelles Dekret göttlichen Ranges zu ergeten. Wenn es mir gelingt, wäre das ein weiterer mächtiger Schlag. Ein spiritueller Erlass göttlicher Stuf, via wird von unwiderstehlicher Anziehungskraft, die jeden in Versuchung führten. Hat noch nie ein Geistertechnik Diocese Ranges gesehen, doch es war zwei Fellows ein Beduten der Rungenschaft. In der Geisterverdelingshall wurden zwar auch Geistertechniken göttlicher Stuf angeboten, doch der exorbitant Preis ließ Mu Chen vor Angst fliehen. Daher war dies Gelegenheit, sich in der Geistertechnikhall ein Geistertechnik auszusuchen, ein groß Chance. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, ein solche Technik zu erhalten, äußerst gering war, musste es dennoch versuchen. Kraft, suchst Mu Chen und schüttelte den Kopf. War leicht verraget darüber, dass Li Xian Tong sein muss so abrupt unterbrochen hat. Was dieser Kerl ins Way? Monaten anstellen wird, war im Eagle, aber Mu Chen bereitet sich natürlich so früh wie möglich vor. Seufzt, schloss langsam die Augen und versank in seinem Chimia. Neben der Mandelblum lag der New Netherspats Trage da, Schwarzflammen lodeten an seinem Körper. Gibt es irgendeine Möglichkeit, mich starker zu machen? Fragte Mu Chen den New Netherspats und kratzte sich im Kopf. Du kannst einen Gegner der mittleren Stufe des Fusion-Schimmelreichs MIT deiner Stock der späten Stufe des göttlichen Seelenreichs besiegen, ist das nicht stark genug? Der New Netherspats schlug MIT den Flügeln, die Bewegung elegant und anmutig, was Mu Chen noch neugieriger auf sein Geschlecht machte. Selbst Li Xian Tong war so nicht zu besiegen gewesen, kichert Mu Chen und sagt beiläufig, außerdem ist dieser Kerl schon lange an der nördlichen Kang Academy und hat wahrscheinlich 100.000 von spirituellen Punkten angesammelt. Wenn wir in ausroben konnten, wird das vielleicht reichen, das Essenzblut des nördlichen Netherdraken Kuhn zu kaufen. Plötzlich weiterten sich die Augen des New Netherspatsen. Ein lodend, dunkel Flamm brachen seinem Körper ausd solltest du überdenken, why du den Kraft starken kannst. Wenn du starker wirst, wird dein spirituell Kultivierung etwas schneller voranschreiten, und du wirst auch das Essenzblut des nördlichen Unterweltdraken Kuhn schneller erlangen. Mu Chen kichert, die dies Schwarz des Nun Unterweltspatzens genau kannte. Dieser Li Xian Tong ist viel starker als du, Yang Hong kann die nicht mithalten. Wenn du jetzt gegen ihn kämpfst, wirst du definitiv verlieren. Der Nun Unterweltspatz wusste, dass Mu Chen improvisiert, und blickte ihn scharf an. Ich heb noch 2 Monate Zeit, nicht wahr? Mu Chen lächelt und widersprach nicht. Li Xian Tong besaß ein außergewöhnliches Talent und hat viel Jahren der nördlichen Kang Academy für spirituelle Entwicklung trainiert. Wäre nicht starker als hatte dort nicht trainieren müssen. Der Nun Unterweltspatz so Mu Chen an und sagt, du hast recht. Im Moment ist es am wichtigsten, schnellstmöglich in das Fusion-Schimmelreich aufzustiegen. Andernfalls war ein Kampf gegen Li Xian Tong prinzipiell unmöglich. Mu Chen nickte, verstand das vollkommen. Wenn die Stock des Fusion-Schimmelsreichs hat man kein Recht zu kämpfen. Mächtige Techniken wären lediglich ein Mittel, den Unterschied in der Kampfkraft zu verringern, doch wenn der starke Unterschied zu groß war, wären selbst die stärksten Techniken nutzlos. Mu Chen seufzt. Es schien, als blieb nur der Versuch, den Engpass zu durchbrechen und das Fusion-Schimmelsreich zu erreichen. Beruhig dich, gerade als Mu Chen sein Chimia verlassen wollte, sprach der Nunti Netherspatz plötzlich. Was? Fragte Mu Chen misstrauisch. Den Durchbruch zum Fusion-Schimmelsreich musst du selbst schaffen.
Kapitel 189, der Erste. Die nächsten zwei Tage befolgt Chen die Anweisungen der neuen Netherspatzen. Intensiviert sein Kultivierung nicht, sondern passt seinen Zustand stillschweigenden, seinen Körper in optimalem Zustand zu halten. Die Erholung zeigte gut Ergebnis. Die Schwach und die kleineren inneren Verletzungen aus dem großen Kampf mit Yang Hong waren vollständig verheilt. Spirituell Kraft durchströmt seinen Körper wie ein mächtiger Fluss und erfüllt in einem unbeschreiblichen Gefühl der Geborgenheit. Chen spürte, dass sein spirituell Kraft im Vergleich zu vor dem Kampf mit Yang Hong deutlich zugenommen hat und wesentlich starker geworden war. Der erbitterte Kampf war in der Tat ein gut Methode zur Kultivierung. Doch hat sein Limit noch nicht erreicht, verspürt nicht den Drang, in die fortgeschrittene Phase des göttlichen Seelenreichs vorzudringen. Chen hat es damit nicht eilig. Der Eintritt in das Fusion-Schimmelreich war nicht einfach, und obwohl sein Kultivierung stets solid gewesen war, erfordert ein Durchbruch Gelegenheit und Potenzie. Im Moment konnte nur in Ruhe kultivieren und auf den Tag warten, und sich der Wind aufheisen und der Sturm aufziehen wird. Im klaren, blauen See des Semesterbereichs saß Chen im Schneidersitz auf dem Wasser. Sein Körper war von spiritueller Energie Halt, sodass zu schweben schien. Den See hierem erstreckt sich ein Training Serena, auf der wir Erstsemester Abtenode trainierten. Die meisten von ihnen gehörten der Luoischen Gesellschaft an. Nach dem großen Kampf mit Yang Hong an jenem Tag wagten es einig der arroganten Erstsemester der fliegenden Drachengesellschaft nicht mehr, sich so aufzuführen, während die Luoischen Gesellschaft die Gelegenheit nutzte, aufzustigen und ihren Einfluss erheblich zu vergrößern. Glücklicherweise waren Chu Ling und Yi Qingling sehr erfahren in der Führung und ließen daher nicht wahllos außenstehend beitreten. Nach mehreren Überprüfungen dürften nur diejenigen mit einwandfreiem Lumend der Luoischen Gesellschaft beitreten, zu verhindern, dass andere Kräfte sie infiltrierten und ausspionierten. Chen ist der zwei Fellows der berühmtest unter den neuen Studenten, sein strahlend Aura übertrifft sogar die von Yang Hong und Kuei. Die gewaltige Schlacht von Neulich hat die neuen Studenten tagelang in ihren Bahn gezogen. Nicht nur die Erstsemester, auch die älteren Semester sahen sich begeistert von dem mitreißenden Kampf. Viele Menschen See verblickten in daher mitten auf dem Wasser an, voller Neugier und Respekt. Chen saß still spürte die Kapitel 190, Su Xian, Kranich-Damen. Über dem See betrachtet Chen die glitzernden goldenen Schriftzeichen der göttlichen Seelenranglist und lächelt, als sein Geisterpunktkarte ergriff. Ein Lichtblitz ging von aus und erhöht die Salem 10.000. Zusammen mit den 40.000 Geisterpunkten, die beim Semesterwettbewerb erhalten hat, sollte die Karte nun über 50.000. Das war ein betrachtlich Mensch, aber noch weit entfernt vom Preis des Essenzbluts des nordlichen Unterweltdraken. Chen streckte hilflos die Zunge heraus. Lun vom dritten Platz zu verdrängen, hat beim letzten Mal einige Schwierigkeiten bereitet, wusste wirklich nicht, was diesmal geschehen wird. Jedoch Geisterpunkte zu sammeln, hat kein ander wohl und hat die neuen Unterweltspatzen unaufhörlich dazu gedrängt. Rund den sie verfolgten die aufgeregten Erstsemester das Geschehen, blatt guckte, als sie den Namen sahen, der stolzen der Spitze der göttlichen Seelenranglist prangte. Wer weiß, wie legte Reischen ein Namen einstags auch so ein Niveau, wie aufregend wär das denn? Unglaublich. Chu Ling schwärmte unaufhörlich. Hat kein Zweifel mehr an Chen, dieser Kerl war ein wahres Wunderkind. Befand sich zwar erst im fortgeschrittenen Stadium des göttlichen Seelenreichs, doch selbst mächtige Experten des Fusion-Schimmelreichs waren im Unterliegen. Und nun hatte Su Linges Platz schon ein ganzes Jahr lang in. Das gelingt nicht jedem Erstsemester so einfach. Chen lächelt nur leicht, sagt nichts weiter, winkte den beiden zum Abschied und verschwand schnell im Bereich der Erstsemester, wobei unsalig bewundernd Blicke Eurykleus. Die Aufregung die göttlich Seelenranglist zog natürlich auch die Aufmerksamkeit anderer Erstsemesterbereiche auf sich. Alle Augen richteten sich auf den bekannten Namen und überschatteten in mit Lob. Yang Hongs Gesicht verfinstert sich,
Ulzer zur Gottlichen Seelen Ranglist aufblickt, sein Hand Balti sich zur Faust, sein Aura pulsiert. Die Mitglieder des fliegenden Drachen hinter im Weekend Soffet Zurich und Wagtennis nicht, sich im Sühne hören. Mu Chen, ich word mich nicht so leicht geschlagen geben, rief Young Hong mit grimmigem Mund, die Zahn nörschten, die Faust nackten. Je strahlender Mu Chen word, desto missmutiger word sein Gesichts Ausdruck. Sich von jemand anderem dominieren zu lassen, war etwas, was ein Mensch wie nicht ertragen konnte. Anderswo blickten Mu Kue und Bing Ching missbilligend zur Ranglist der Gottlichen Seelen auf. Diese Kerl mag es wirklich nicht, Ruhe zu haben. Es ist noch nicht lange her seit dem letzten Vorfall mit Milan, und jetzt suchte schon wieder Arger, seinen Namen ausgeloschen. Zuvor hat Li Xian Tong mit verschränkten Armen auf einer Plattform in der spirituellen Akademie von Nordlichem Kang gestanden. Auf dem Gipfel stand ein einfaches Bambushaus, dessen dicti spirituelle Energie es umweht. Li Xian Tong war der Einzige, der auf diesem Gipfel wohnte, ein Belohnung für den Abschluss einer himmlischen Mission. Die spirituelle Energie hier entsprach einer Geistesammelformation der Stufe 5 und war daher bei Violence begehrt. Unterkünfte wie dies kosteten jedoch üblicherweise mehrere Millionen Geisterstein, und gewöhnlich Stühle konnten sich schlichtweg nicht leisten. Li Xian Tong blickte über die weite, grenzenlos Nordkang Academy, wo unzahlige Gestalten in der Luft hin und her huschten, der Wind pfiff durch die Luft und ein stetiger Lichtstrom strömt. Sich, plötzlich schoss ein Lichtstrahl auf in Zoo und blieb auf der Plattform auf dem Berggipfel stehen. Li Xian Tongs Gesichtsausdruck veränderte sich leicht. Dreht sich und sah ein Mädchen in einem schwarzen Kleid mit feinen Gesichtszügen und kalten Augen. Es ist selten, dass du von dir aus den Weg gehst. Li Xian Tongs gleichgültiger Blick verschwand beim Anblick des Mädchens, und lächelt und begrüßt sie. Luo Li betrachtet den Jungen Mann war weiterhin cool. Sein Guts Aussehen war herausragend, viel legt waren viel Mädchen der Nordkang Academy von ihm angetan, aber empfand nichts für ihn. Worüber hast du gestern mit ihm gesprochen? Fragte Luo Li sternrunzelnd. Li Xian Tong lächelt, antwortet aber immer noch nicht. Li Xian Tong, das ist meine Angelegenheit, ich will nicht, dass du dich einmischt, und lass ihn in Ruhe, sagt Luo Li cool. Das Lächeln auf Li Xian Tongs Gesicht verschwand allmählich. Wandte sich Luo Li zu, ich bin nicht hier, in zu belastigen, aber ich fürchte, nach die würde noch viel mehr belastigt werden, denn oder 100-mal so heftig. Was willst du dann tun? Luo Li ballte die Faust, ich heb mein eigen Art, damit zugehen, du kannst damit umgehen, fragte Li Xian Tong kopfschüttelnd. Es scheint, als ob du in wirklich magst, sonst würdest du im Kapitel 191, die Halle der Geisterdekret. Am nächsten Tag verließen Mu Chen und Luo Li im Morgengrauen das Anfangebiet und betreten den zentralen Bereich der Nordlichen Kang Academy. Heute dürften die Halle der Geisterdekret betreten, ihr Geisterdekret auszuwählen. Mu Chen war voller Vorfreude. Die Nordliche Kang Academy war in mancher Hinsicht noch strenger als die Nordliche. Hier gab es kein kostenlosen Geisterdekret für die Kultivierung, where ein mächtiges Geisterdekret wollte, musste es gegen genügend Geisterpunkte eintauschen. Als Schüler der Nordlichen Kang Academy strebten unentwegt nach Geisterpunkten. Waren ihre Lebensgrundlage, war als schwierig, selbst die Kultivierung litt darunter. Die Halle der Geisterdekret. Dieser Ort war ein Traumziel für jeden Schüler, doch nicht jeder durfte ihn betreten. Nur die herausragendsten Schüler der Nordlichen Kang Academy hatten das Glück, die Halle der spirituellen Techniken zu betreten und nach ihnen zu suchen. Wenn Glück hatten, wird das Betreten der Halle der spirituellen Techniken und das Erlernen einer spirituellen Technik auf göttlichem Niveau zweifellos nicht hervorrufen. Mu Chen und Luo Li reisten etwa 10 Minuten, bever allmählich langsamer wurden und schließlich einen majestatischen Berg erreichten. Auf dem Gipfel erhob sich ein gewaltiger Palast, und darüber erstreckt sich ein weitläufiger, gepflasterter Platz. Die beiden landeten auf diesem Platz. Nach der Landung suchten ihre Umgebung weit und breit war kein Menschenziel zu sehen, doch beide waren in höchster Alarmbereitschaft.
Sie hatten deutlich mehr Wage, aber extrem stock gedanken durch ihre Dern huschen gespürt, zwei Fellows die Wachte des Palasts, die in der Nahe lauerten. Die Halle der spirituellen Techniken in der Nordlichen Kang Academy galt als ein strategisch wichtiger Ort, daher mussten Sie natürlich auf der Hut sein. Jeddah, der es wagte, hier Arge zu machen, wurde mit ziemlicher Sicherheit ein schreckliches End finden. Mu Chen und Luo Li wechselten Blicke und näherten sich gemachtlich irgendwann all dem kolossalen Palast. Sich, als Sie das Palaster erreichten, öffneten hinter ihnen mehrere Pfiff, und drei Gestalten stiegen herab, es waren Yang Hong, Mu Kuei und Bing Qing. Yang Hong fixiert Mu Chen sofort mit einem finsteren Blick, die Faust geballt, die Augen voller Hass. Doch Mu Chen warf ihm nur einen gleichgültigen Blick zu, ignorierten völlig und wandte sich Mu Kuei und Bing Qing zu. Zwei ja fru da, nicht wahr, grinste Mu Kuei, trat ein paar Schritt vor, mustert den Palast und lacht fröhlich. Ich hat nicht gedacht, dass die Wachen hier so wachsam sind. Ich heb mich vorhin fast zu Tod erschrocken. Mu Chen lächelt, wahrscheinlich waren auch Sie von der vorherigen Beobachtung etwas mitgenommen. Kleinen Bengel, warum seid denn schon so früh hier? Ich heb noch gar nicht geschlafen, gerade als die fünf angekommen waren und noch nicht viel Wort gewechselt hatten, holte plötzlich ein träge Stimme aus der Haupthall. Mu Chen blickte auf und sah Ältesten Zhu Tian, der ausdem nichts über der Halle erschienen war. Saß im Schneidersitz und wirkte schlafrig und benommen. Seid gegrüßt, Ältester Zhu Tian, die fünf verbeugten sich gleichzeitig. Selbstverständlich mussten Sie diesem hochrangigen Ältesten der Nordlichen Kang Academy ihren Respekt erweisen. Ältester Zhu Tian lächelte und nickte, dann erschien mit einer blitzschnellen Bewegung wie ein Geist vor ihnen. Dies Geschwindigkeit jagte den fünf Männern einen Schauer über den Rücken, Sie konnten nicht einmal sehen, wie erschienen war, es fühlte sich an, als hat Ältester Zhu Tian von Kapitel 192, die wohl eine Geistertechnik. Im gleißenden Lichtstrom schoss Mu Chen wie ein Blitz vorwärts. Das Licht, scheinbar ausdem nichts kommend, erfüllt die Luft. In jedem Lichtstrahl befanden sich Schriftrollen in verschiedenen Farben, die blendend hell leuchteten und kraftvoll spirituell Energie ausstrahlten. Mu Chen betrachtet die Lichtstrahlen nur flüchtig und griff gelegentlich nach etwas. Mit seiner Erfahrung erkannte allmählich, dass die meisten dieser Strahlen Geistertechniken mittleren Grades enthielten. Obwohl dieses Niveau nicht schlecht war, gab sich Mu Chen noch nicht zufrieden. Sich, plötzlich schoss ein Lichtstrahl hervor, dessen Farbe weitaus heller war als die vorherigen. Mu Chen blickte ihn an, sein Herz regte sich leicht. Dunkel spirituell Energie strömt aus seiner Handfläche und wirbelt wie dichter Rauch auf den Lichtstrahl zu. Der Lichtstrahl drang in die dunkel spirituell Energie ein, und Mu Chen zog sofort sein Hand zurück und absorbierte sie. Der Lichtstrahl zappelte heftig, wie ein Fisch im Netz. Dies Kraft ließ die dunkel spirituell Energie zerstreuen, was Mu Chens Wang, sein spirituell Kraft weiter zu steigen und den Lichtstrahl einzuschließen, seine Intuition zu verhindern. Streckte sein Hand in die mit. In diesem Moment schossen ihm mehrere Informationen durch den Kopf. Groß Luo Eisjade Hand, ein spirituell Technik höchster Stufe, kultivierte mit extrem kalter spiritueller Energie. In ihrer Perfektionierung gefriert die beherrschend kaltenergie beim Kontakt augenblicklich und zersplittet beim Aufprall. Ein spirituell Technik höchster Stufe, schnallt Mu Chen mit der Zunge. Spirituell Techniken Diocese Niveaus sind außergewöhnlich. Der Geisterkäsefinger, den kultiviert hat, war nur ein Angriffstechnik niedriger Stufe, und der Geisterschattenschritt nur ein mittlerer. Dies beiden Techniken hatten Mu Chen zuvor sehr geholfen, aber jetzt, die sein stark zugenommen hat, reichten sie nicht mehr aus Mu Chen so gut kurz, ließ dann aber den Lichtstrahl los. Auch wenn Ältester Zhu Tian zuvor gesagt hat, man muss nicht krampfhaft nach einer göttlichen spirituellen Technik suchen, sollte man zufrieden sein. Doch Mu Chen wollte das nicht etwa aus Leichtsinn oder Impulsivität, sondern weil ein wenig Selbstvertrauen besaß. Ließ die hochrangig spirituelle Technik fallen und machte sich erneut auf den Weg.
Innerhalb weniger Minuten begegnet nicht weniger als 20 gleichwertigen Techniken, und natürlich behielt kein davon. Sein dunklen Augen suchten fieberhaft die schillenden, ineinander verschlungenen Lichtstrom ab, fest entschlossen, die was spirituell Technik zu finden, die sein geweckt hat. Nach langer such markte endlich eine Entdeckung. Oder besser gesagt, es war kein wirkliche Entdeckung, denn dieser Lichtstrom erstrahlt von erstaunlicher Brillanz, kraftvoll und kolossal wie ein riesig Schlange, die den Raum durchdringt und die anderen Lichtstrom wie bauen, die vor einem adligen zurückschrecken, sieht drängt. Mu Chens Augen leuchteten auf, als den nu erschienenen Lichtstrom betrachtet. In seinem Zentrum wirbelten mehrere grün Lichtstrahlen wie ein Wirbelwind und verströmten unglaublich spirituelle Energie. Ist es, rief Mu Chen freudig aus und hielt abrupt in. Sein spirituelle Energie schoss, Herr und halt rasch den gewaltigen Lichtstrom. Boom, doch sobald die dunkel spirituelle Energie halt, erbiebte der Lichtstrom heftig, durchbrach die Umhüllung und strömt weiter. Dieser heftig Widerstand überraschte Mu Chen, doch zögert nicht und aktiviert schnell sein spirituelle Kraft. Mit aller Kraft versucht den Lichtstrom einzufangen. Boom boom, doch der Lichtstrom schlug weiterhin in all Richtungen ein, sein gewaltig wuckt wie ein spaltender Bambustab, völlig wirkungslos gegen seinen Widerstand. Der Lichtstrom war unerwartet stark. Mu Chen wurde ernst, 40. Plötzlich einen Handflächenschlag, Kapitel 193, die Schrift der via göttlichen Konstellationen. Inmitten des blendenden Lichtstroms schoss ein dunkelvioletter Lichtstrahl wie ein Blitz hervor. Wo immer hinkam, teilten sich die Lichtstrom und bildeten einen Pfad. Mu Chen stand mitten in diesem dunkelvioletten Lichtstrahl, sein Gesichtsausdruck variiert an Sicherheit und Schock. Seit das mysteriös Kohlpapier erhalten hat es sein wundersame Kraft nur ein einziges Mal gesät, als die nu Netherspatzen versuchten, in zu ermorden und seinen Körper zu übernehmen. Danach war es völlig still gewesen, und egal wie Mu Chen auch forschte, konnte kein Spur finden. Doch unerwartet hat es sich heute wieder bewegt. Obwohl Mu Chen etwas überrascht war, wird sich nicht, oder besser gesagt, konnte sich nicht wehren. Hat dieses mysteriös Kohlpapier auf dem spirituellen Pfad gefunden, und seitdem hat es in neuen Gefahr gebracht, im Gegenteil, es hat ihn beschützt. Deshalb glaubte dass es ihm nicht schäden wird. Mit dieser Überzeugung fühlte sich Mu Chen erleichtert. Als die blitzartigen Lichtstreifen zu beiden Seiten aufblitzen sah, entdeckte mindestens 3 weitere blendend Lichtstrahlen, die der nundrachen Himmelswind-Technik, die zuvor gewollt hat, in nichts nachstanden. Natürlich handelte es sich dabei spirituell Techniken göttlichen Ranges. Mu Chen blickte sensachtig den Lichtstromen nach, die sich in all Richtungen ausbreiteten, doch dieses dunkelviolett Licht schien kein Ende zu nehmen. Hilflos suchte und fragte sich, wohin es in so eilig führen wollte. Das dunkelviolett Licht zog unaufhaltsam weiter und trug Mu Chen tief in den Lichtstrom hinein. Nach etwa einer Viertelstunde spürte Mu Chen, wie sich seine Geschwindigkeit allmählich verringert und die blendenden Lichtstrom in all Richtungen spärlicher wurden, als das End dieses endlosen Lichtstroms erreichten. Schließlich erlosch das dunkelviolett Licht. Mu Chen blickte in die pechschwarz Umgebung und lächelte gequält. Fragte sich, was hier eigentlich tat. Sich, warende noch benommen dastand, schoss plötzlich etwas aus der Tief der Dunkelheit hervor. Blickte überrascht auf und spürte deutlich, wie ein pechschwarz, gleißend Sonne mit leuchtendem Schweif in fortschreitender Geschwindigkeit auf ihn zurast. Die dunkel Sonne erschien plötzlich vor ihm, und Mu Chen betrachtet sie unsicher. Sie war unglaublich dunkel, glich einem raumlichen schwarzen Loch und schien sogar sein Sicht zu verschlingen. Eingeschüchtert, sogar kurz, streckte aber dennoch die Hand aus unerwartet hört sich die schwarze Schriftroll langsam und blieb in seiner Hand stehen. In dem Moment, als Mu Chens Hand die Schriftroll beruht, strömt ein Strom von Informationen lotlos in seinen Geist. Die Schrift der via göttlichen Konstellationen, ein mächtig göttlich Technik, erschaffen aus den via Himmelsrichtungen, die Stern herbeirufen, die via Götter vereinen und das Universum erschatten kann. Die Einführung war schlicht,
Doch sie strahlte unvergleichlich Erhabenheit und macht aus außerdem gab dies Schrift der via göttlichen Konstellationen keinen Rangen. Doch selbst one Claire Angabe was das dies Technics wie fellows göttlichen Charakters war, weit mächtiger als selbst Techniken auf quasi göttlichem Niveau. Aber konnte ihren genauen Rang nicht bestimmen. Dies Schrift der via göttlichen Konstellationen scheint dem mysteriosen Kolpapier in meinem Körper zusammenzuhängen, Kapitel 194, der Wachter. Als Chen sein Augenlicht wiedererlangt, war das Licht verschwunden und gab den Blick auf einen riesigen, leeren, blasgoldenen Palast frei, der wie aus Metall gegossen wirkte und ein eisig Aura ausstrahlt. Chen blickte sich im Palast und fixiert den damit, wo ein Dunkelgestalt aufrecht stand. Sie ahnelte eine schwarzen Rüstung mit seltsamen Mustern, die einen Schauer über den Rücken jagten. Chen wagte es nicht, den Blick von der leblosen schwarzen Rüstung abzuwenden, ein plötzliches Gefühl der Gefahr durchströmt in, und die spirituelle Energie in seinem Körper zirkuliert rasch. Klick, plötzlich gab die Rüstung ein Geräusch von sich, wie der Abzug einer Armbrust, der aktiviert wird. Dann sah Chen ein purpurrot Aura von der Rüstung ausgehen, die kalten den Augenholen des Helms flackert. Die purpurrot Aura strahlte direkt auf Chen zu, gefolgt von dunkler Energie, die von der Rüstung ausging und einen furchterregenden Ausbruch spiritueller Kraft entfesselt. Nur dies Herausforderung meistert und mich besieht, wird die spirituelle Technik empfangen ein Hol, emotionslos Stimm holte aus der Rüstung und durchdrang die Halle. Ist das der Wachter? Fragte Chen mit ernster Mien. Dies Rüstung war kein Mensch, sondern ein puppenhaftes Objekt, es war eindeutig der Wachter, wie ältester Tien gesagt hat. Boom, kaum hat der Wachter gesprochen, Tien hinter ihm ein Plattform. Darüber umgab in ein dunkel Aura, und darin schwebte ein Schriftroll mit verdichteten Tierbildern, die unaufhörlich brüllten und hüllten. Es war die Schrift der via göttlichen Konstellationen, nur die sen mysteriosen Wachter besiegt, konnte sie erlangen. Chen wandte seinen Blick von der Schrift der via göttlichen Konstellationen ab und fixiert die schwebend, schwer Rüstung. Im Wort klar, dass dies ein äußerst schwierige Angelegenheit war. Der Wachter hat sich noch nicht einmal bewegt, doch spürte bereits einen überwältigenden Druck und dachte unwillkürlich, dass diesem Wachter unmöglich gewachsen sein konnte. Chen schüttelte den Kopf, offensichtlich war dies spirituelle Technik für ihn unerreichbar. Doch hat gedacht, dass das Kolpapier in seinem Körper die Schrift der via göttlichen Konstellationen ansehen wird. Sich, plötzlich strömt Dunkelheit aus der Rüstung, und ein furchterregend Energiewell verdiktiert sich. Kling, 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 der Wachter sagt nichts, sondern machte einen Schritt. Das Geräusch der aufeinanderprallenden Rüstungen war ohrenbetäubend, und sein Körper verwandelt sich in einen dunklen Strom, der wie ein Blitz vor Chen erschien und nadenlos zuschlag. Bum mit einem Schlag schoss die dunkel spirituelle Kraft wie ein Wildschlange hervor, und der gewaltige Windstoß zerriss die Luft. Chen sah den überwältigenden Angriff des Wachters, sein Gesicht verfarbte sich. Die wusste, dass es zu spät zum Ausweichen war, blieb ihm nur noch, sich zu verteidigen und gleichzeitig anzugreifen. Faust, via Dunkelenergien verdiktet bum, 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 doch die via sich überlappenden Samsara-Todsiegel wurden beim Kontakt mit dieser mächtigen Faust augenblicklich zerschmettert. Selbst der wirbelleibende Luftstoß traf Chens Arm, die am Schutz vor sich verschränkt hat. Boom, Chen wird hundert von Metern zurückgeschleudert, sein Blut pulsiert, sein Arm schmerzten. Langsam stabilisierte seinen Körper, sein Herz rast. Verdammt, die Stock des Wachters war einfach zu groß. Seine Einschätzung nach war dieser Kerl dem Reich des Fusionshimmels weit überlegen. Wie sollte es nur mit ihm aufnehmen? Chen warf einen Blick auf die schwarze Schriftroll auf der entfernten Plattform, ein spottisches Lächeln huschte über sein Gesicht. Ältester Tien hat recht, unersättlich Gier bringt einen nichts. Boom, die kalte, schwarze Rüstung ließ Chen kein Luft zum Atmen, beebte die gesamte Halle und schoss dann erneut vor, Angriff wie ein tobender Sturm. Chens Gesicht verfinstert sich, biss die Zahn zusammen und wich schnell zurück.
Igendwo in der Halle der Geisterverordnungen blickten Ältester Jutien und die anderen auf den Bildschirm, der das Bild des Wachters zeigte, der Müchen verfolgt. Haha, diese Young, obwohl das Glück hat, die Schrift der Weigottlichen Konstellationen zu erlangen, scheint nicht in der Lage zu sein, den Wachter zu besiegen, sagt der Weishaarige alt und lacht über das Katz-und-Maus-Spiel. Ältester Jutien nickte. Der Wachter der Schrift der Weigottlichen Konstellationen besitzt ein Stork, die mindestens dem frühen Stadium des Transformation Schimmelreichs entspricht, während Müchen sich erst im späten Stadium des Göttlichen Seelenreichs befindet. Der Unterschied ist zu groß, es gibt einfach nichts, was in Ausgleichen konnte. Das Müchen Yang Hong, der sich im mittleren Stadium des Transformation Schimmelreichs befindet, besiegen konnte, ist schon bemerkenswert. Ältester Jutien war überrascht, aber hat nicht gedacht, das Müchen. Kapitel 195, der Plan des Gewinns. In der Haupthalle wird Müchen wie ein rückwärts abgeführt Kugel über den Boden geschleudert, hinterließ ein langer Spur, bevor gegen ein groß Steinsohl kragte und schließlich samstehen kam. PFF Müchen spuckte einen Mundvoll Blut aus und sein Gesicht wird kreidebleich. Obwohl die Stock des Wachters hoch eingeschätzt hat, erkannte nach dem einschwangenen Schlag, dass die Markt 1 Experten des Himmelswandlungsreichs unterschätzt hat. Müchen griff sich in die Brust und zog ein kleines schwarzes Stück hervor, das war ein kleiner Kesselosser und auf dessen Oberfläche noch spirituelle Energiefluctuationen zu sehen waren. Es handelte sich ein minderwertiges spirituelles Artefakt, das Müchen im nordlichen Kangreiher bietet, nie zuvor benutzt und nun unbemerkt aktiviert hat. Hat der Schwarz-Kessel nicht einen Teil der Angriffskraft abgelenkt, wären sein Verletzungen wahrscheinlich noch schwerwiegender gewesen. Müchen warf das Zerbrechen-Stück des schwarzen Kessels weg, wischte sich das Blut vom Mund und blickte zu der Rüstung des Wachters in der Ferne auf. In diesem Moment stellte es sein Angriff ein, sein schwer Rüstung blitzhellrot auf. Müchen beobachtet den Wachter weiterhin aufmerksam, sein Hand noch immer sehr Faust geballt. Im Moment schienen all sein Vorhersagen zuzutreffen, doch bessie Wirkung sagen werden, blieb abzuwarten. Sollte selbst die Verbindung zwischen dem Wachter und der Halle der Geisterdekret nicht unterbrechen, blieb Müchen kein ander Wahl. Unterdessen starten Ältester Jutien und die anderen in einem anderen Teil der Halle der Geisterdekret den plötzlich regungslosen Wachter mit erstaunten Blicken an. Ihre scharfen Sinne hatten etwas Ungewöhnliches wahrgenommen. Sichen, ein chaotischer Ausbruch spiritueller Energie erschien auf der Oberfläche der Rüstung, dann wirbelst das helle Rot schnell und Curti nach einem Augenblick zu einem tiefen Schwarz zurück. Was ist los? Fragte Ältester Jutien überrascht. Hat die verborgene spirituelle Formation auf dem Körper des Wachters zerstört und damit die Verbindung zu mir unterbrochen, ein Stimme tonte aus dem flackenden Licht. Was, Ältester Jutien und der Weishaarige Altmann stießen einen überraschten Ausruf aus natürlich wussten sie, dass der Palast der Geisterverordnungen die falschen Wachter kontrollieren konnte, die ein auf seinem Körper befindlich Geisterformation besaß. Dies Geisterformation war jedoch äußerst komplex und schwer zu zerstören, geschweige denn zu neutralisieren. Unerwarteterweise gelang es Müchen, diese Mighty nach einem Schlag zu schaffen. Sein Beobachtungsgabe und sein Gespür für günstige Gelegenheiten waren wahrlich bemerkenswert. Soll ich den Wachter weiterhin kontrollieren? Fragte die fremde Stimme erneut. Ältester Jutien überlegt kurz und schüttelte dann den Kopf. Obwohl den Wachter nicht endgültig besiegt hat, konnte ihn doch aufhalten, so dass die Prüfung bestanden hat. Ältester Jutien sah den weißhaarigen alten Mann, der nickte und sagt, Last in Deutsch, in Ordnung. Holte die Stimme weiter und verklang dann langsam. Dieser Jung ist wirklich unberechenbar. Ich hat nicht erwartet, dass den Wachter mit dieser Methode brechen kann, Ältester Jutien seufzt. Der weißhaarige Altmann lächelt und betrachtet den klaglich aushänden jungen Mann im Lichtschein. Es scheint, als hat der diesjährige Erstsemester ein vielversprechendes Talent, vielleicht würde bald den besten Oberstufenschule herausfinden. Dann wird es interessant. In der Haupthalle spürte Müchen die spirituelle Kraft in seinem Körper. Die Präsenz des falschen Wachters vollständig verschwunden war, atmete erleichtert auf und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Wir legt war es im Gelungen. Mit seiner jetzigen Stork where es für mu chen äußerst schwierig gewesen. Dies Geisterformation süße Storen. Daher hatte die Formation genor beobachten, die Schlüsselpunkte darin finden, jede Nordnung verfolgen und ein entscheidend Linie storen müssen, wodurch dies Verbindung zur Formation Wille und das gesamte Gebilde gestört wird. Dieser Erfolg war auch seinem Einsatz des nun Netherfuers zu verdanken, eine Flamme, die spirituell Kraft äußerst effektiv verbrannte. Andernfalls hat selbst wenn die entscheidenden Linien der Formation gefunden hat, nicht jene Kraft gehabt, Sie zu zerstören. Das nun Netherfeuer ist wahrlich mächtig, sagt mu Chen bewundernd und betrachtet die kalte Rüstung, die von schwarzen Flammen am Halt war. Wir legt sollte nachdem die Halle der Geisterdekret verlassen hat, schnell sein spirituell Kraft kultivieren und die vom nun Netherspatz im Kapitel 196, Formation der Geistersammlung 6. Stufe. Geisterdekret Hall, draußen. Ein helles Licht erstrahlt, und mu Chen und Luo Li erschienen. Jeder von ihnen hat sein eigenes Geisterdekret erhalten und damit sein Reis in der Geisterdekret-Hall bindet. Yang Hong Verlius die Halle Mighty an Citrum Gesichtsausdruck. Sein dusteren Organ huschten zu mu Chen, bever sich bewegt und verschwand. War immer noch fassungslos und konnte es nicht glauben, dass mu Chen den Wächter des Himmelswandlungsreichs besiegen konnte. Mu Chen blickte in die Richtung, in die Yang Hong verschwunden war. Mu Kue und Bing Ching beobachteten mu Chen jedoch neugierig. Wollten unbedingt wissen, welche Art von spiritueller Technik mu Chen in der Geistertechnik-Hall erlangt hat, aber es war schwierig, dies herauszufinden. Daher verabschiedeten sich von den beiden und Jin. Wohin gehst du jetzt? Fragte Luo Li mu Chen mit ihren schönen Augen. Wird die fortgeschrittene Geistersammelformation an der Geistakademie Nordkang erlernen, sagt mu Chen lächelnd. Jetzt, die die spirituelle Technik beherrschte, musste sein Zeit optimal nutzen und innerhalb von 2 Monaten schnellstmöglich das Fusion-Schimmelreich erreichen. Die außerdem die Fusion seiner spirituellen Kraft wollenden musst, spürte sicherlich einen erheblichen Druck von Li Shen Tong. Luo Li blinzelt. Klug und unschuldig anti-Sie, warum mu Chen so fleißig trainiert. Wenn es in Li Shen Tong liegt, dann braucht man sich wirklich kein Sorgen nehmen zu machen, sagt Luo Li sogend, sprach dann aber weiter. Mu Chen lächelt und fixiert das Skone Mädchen mit einem strahlenden, fröhlichen Gesichtsausdruck, der leicht kitzelt. Was starrst du mich so intensiven? Fragte Luo Li errötend und schnauzte ihn an. Mu Chen griff nach ihren Chen Handen. Die Berührung ihrer jadeweißen Hand ließ ihn sogen, losgelassen. Luo Li's Gesicht rotiert sich noch mehr, ihr Augen huschten her, und erst als niemanden in der Nähe sah, lost sich sanft von ihm. Es liegt nicht nur an Li Shen Tong, sagt mu Chen mit sittenden Lippen. Vor der Frau, die liebte, stand mit entschlossenem Gesichtsausdruck, weiß nicht, was du durchgemachtest, aber auf dem spirituellen Fadest du mir versprochen, mich vor Attentaten von hinten zu beschützen. Wer sonst konnte sich dir entgegenstellen, Luo Li's Augen weiteten sich, als mu Chen anscha, ihr glasklaren Augen voller Zartlichkeit. Wir legt bei sich jetzt noch nicht das Recht dazu, aber glaub mir. Einstags, nicht mehr lange, wird es habe. Kapitel 197, Kultivierung am Grund des Sees. Platsch das eiskalt Seewasser ergoss sich über mu Chen, derweil ein Wall in die Tief torchte. Je tiefer torchte, desto deutlicher spürte den immensen Druck aus allen Richtungen, der in zu Storb zu zermahlen droht. Mu Chen setzte kein spirituell Kraft ein, seinen Körper zu schützen. Torchte einfach mit Leib und Seele unter und ließ seinen Körper dem furchterregenden Wasserdruck standhalten. Mu Chens dunkel Augen blieben auf den tiefsten Punkt des Sees gerichtet, während der Wasserdruck stetig zunahm. Nach einigen Minuten musste anhalten, die der Druck im Schmerzen bereitet. Mu Chen blickte wieder auf und sah nur einen kleinen Lichtfleck. Befand sich wohl mehrere hundert Meter unter Wasser. Dieser See war kein gewöhnlicher Ort, das Wasser war mit dichter spiritueller Energie erfüllt,
und der immensdrücklich selbst einen kultivierenden des fortgeschrittenen göttlichen Seelenreichs wie in sich anwohlfühlen. An einem solchen Ort zu kultivieren, war gar nicht so schlecht. Mu Chen dacht anlich und nickte. Dann setzte sich im Schneidersitz hin, sein Gesichtsausdruck wurde ernst. Mu Chen stieg ein Wolk aus Luftbläsen aus, schloss die Augen und versank in seinem Chimia. Können wir beginnen? Fragte Mu Chen den New Netherspatz, der auf der Mandelblum ruht. Der New Netherspatz nickte, schlug mighty den Flügeln, und schwarze Flammen schossen hervor. Sah Mu Chen an und sagt ruhig, wenn du bereit bist, dann lass uns beginnen. Denk daran, wenn du es nicht mehr ausholst, lass ihn fast los. Sei kein Esel, der sich ein schwer Last aufbürdet. Mu Chens Gesichtsausdruck war ernst, und nickte heftig. Dann lass uns beginnen, der New Netherspatz sagt nicht viel, schlug mighty den Flügeln, und die schwarze Flammen schossen hervor und rasten direkt auf Mu Chens göttlich Ziel zu, die im Schneidersitz auf dem spirituellen Kraftlichtrad saß. Auch Mu Chens göttlich Ziel wirkte ernst, sein Hand formten klein Siegel, und machtig dunkel spirituell Energie entlud sich, sie zu schützen. Boom, schwarze Flammen schossen heran und verschlangen augenblicklich sowohl Mu Chens göttlich Ziel als auch das Lichtrad seiner spirituellen Kraft. Der Aufprall auf die dunkel spirituell Energie erzeugt ein brennendes Geräusch. Mu Chen spürte deutlich, wie sein spirituell Kraft beim Kontakt mighty den schwarzen Flammen rasch verdampfte. Zuvor hatte sich die Kraft des New Netherspatzen geliehen, einen Teil des New Netherfuers zu kontrollieren, so dass von dessen Rückwirkung nicht betroffen war. Doch in dieser Situation, die das New Netherfuer nicht aktiv kontrolliert, offenbart dieses scharf schwert sein Extremgefahr. Spirituell Kraft schoss hervor, und Mu Chen stieg einen Lei sen schrei aus sein spiritueller Krafthalo lüptit helauf, und ein noch starkerer Energieschub ergoss sich, drang die lodenden schwarzen Flammen, in sein Chimia und floss entlang seiner Meridian. Jeder Strom spiritueller Kraft, der aus seinem Chimia in word von den schwarzen Flammen verbrannt, und dies Flammen erschienen auch in Mu Chens Meridianen. Die Hitze ließ in augenblicklich ersitten. Schmerz breitet sich aus, und sein Körper bebte immer heftiger. Mu Chen biss dies an zusammen, trug den Schmerz in seinem ganzen Körper und trieb sein spirituell Kraft unaufhollichen, zu zirkulieren. Je weiter die Strom spiritueller Energie durch seinen Körper flossen, desto zerbrechlicher wurden die schwarzen Flammen unerbittlich verbrannten. Mu Chens Körper brannte in diesem Moment heftig. Jeder Strom spiritueller Energie durchströmt sein Meridian, doch bevor sein Ende erreichen konnte, wurde vollständig von der New Netherflamme versetzt. Der Verbrauch war unglaublich hoch. Mithilfe des äußeren Wasserdrucks begann die New Netherflamme allmählich mighty der spirituellen Energie zu verschmelzen, doch als dies fast vollständig verbrannt war, scheitert die Verschmelzung. Kapitel 198, Sulinge. Boom, ein schwacher Energiestes ging von Mu Chens Chimia aus, und die schwarze Flammen umhalten den Heiligenschein der spirituellen Kraft. Mu Chens göttlich Ziel verharrt auf dem Rad der spirituellen Kraft, ihr winzigen Hand formten Siegel und absorbierten jede verstärkte spirituelle Kraft. Während die verstärkte spirituelle Kraft aufnahm, verdunkelten sich die Augen der göttlichen Ziel noch mehr, schwarze Flammen wirbelten herum. Obwohl die aktuellen Schwankungen in Mu Chens spiritueller Kraft nicht einmal einen Bruchteil dessen ausmachten, was während des vorherigen Kampfes gewesen wären, wird sein Kraftausbruch im Kampf wahrscheinlich noch stärker sein als zuvor. Die Verschmelzung der spirituellen Kraft der New Netherfahrer wird sicherlich höchste Belohnungen bringen. Es scheint, als stand kurz vor dem Erfolg ein seltsames Gefühl stiegen ihm auf, ein seltsame Empfindung in seinem Herzen. Die überfließend spirituell Kraft wird immer deutlicher. Sich ein weiterer Strom spiritueller Kraft, während dem Newton an der Weltfahrer, Curtis Urach, drang augenblicklich die in Holland schickt schwarze Flammen und drang in Mu Chens göttlich Ziel ein. Sobald in die göttlich Ziel eingedrungen war, spürte Mu Chen ersitten, ein wilder Schwall spiritueller Kraft ging von aus, schwarze Flammen schossen hervor und umhalten sein gesamte göttlich Ziel. Die dunklen Flammen waren intensiv.
Dies dunklen Flammen wären das Nunti unterweltfeuer, doch das war Nunti unterweltfeuer gehort mu chen. Nun siehst du, dass die gesamte spirituelle Kraft in deinem Körper während ist, doch das ist noch kein Erfolg, sagt der Nunti unterweltspatz und schnallt im IT der Sunge. Du musst dies nun unterweltfeuer noch zu einem einzigen Führsamen werfen und dann dein spirituelle Kraft kontinuierlich kultivieren. Von nunnen Word sich der Führsamen, immer wenn new spirituelle Kraft in seinen Körper strömt, automatisch verdikten und sich in das MIT spirituelle Kraft während Nunti unterweltfeuer verwandeln. Mu Chen nickte leicht und folgte seiner Anweisung one zu sagen. Sein Geist regte sich, und sein gottlich Ziel formte ein Handzeichen, als hielte sie Sonne und Mond. Boom, die schwarzen Flammen, die Mu Chens gottlich Ziel am Christen, lodeten auf und verdikteten sich stetig. Das nun fake netherfahre verdiktet sich unaufhörlich, und ein formloser Strom schwarzer Flammen nahm allmalig gestalten. Die Bildung dieses Führsamens brocht jedoch noch sieht. Verharrt ruhig, one zu hetzen, und werfenert die schwarzen Flammen in seine Hand, bissie immer fester werden. Und dies sieht dauert 5 Tage. Während dieser 5 Tage konzentriert sich Mu Chen voll und ganz auf dies ein Aufgabe. MIT all seine Kraft wird der Verfeinerungsprozess immer effektiver. Die formlosen schwarzen Flammen wuchsen allmalig auf die große Handen, tief und dunkel, und wellen schwarze Flammen quollen aus ihrem Inneren hervor. Der Führsamen sollte nun Gestalt nehmen. Während sich in die Kultivierung vertiefte, ahnte nicht, dass sich in der Geistesammelformation der Stufe 6 Sturm zusammenbraut, danach im Suchte. Die sah des Arges war zu Linge, das Mädchen, das wenig Tage zuvor vom 10 Platz der gottlichen Seelenranglist verdrängt hat. Zu Linge war in es Semesterge gegangen, Mu Chen zu suchen, fand in aber nicht, sondern nur Luo Li, die beiden kämpften natürlich einmal miteinander, doch zu Linge war überrascht, festzustellen, dass Luo Li nicht besiegen konnte, das andere Mädchen war ebenbürtig. Dies weckte in Sympathie für Luo Li, und Luo Lis außergewöhnliches Aussehen und Temperament verstärkten zu Linges positiven Eindruck noch. Schließlich kämpften die beiden Mädchen halbherzig und ohne Ergebnis weiter. Obwohl Su Linge ein Temperamentvolles Wesen hat, war sie nicht wie Milan. Kapitel 199, der erste Kampf der göttlichen Seelen. Über die schwebte Su Linge, den Blick auf die ruhige Oberfläche gerichtet, die zarten Brauen leicht gerunzelt. Kann der Kerl noch entkommen, honte der weißgewandete Mann hinter Hat der Jargangsbest etwa nur den mit einer Maus. Linge, sei zu, ich in Rausi kam nahe, und Su Linge hielten nicht auf. Die nicht widersprach, lächelt der Mann. Plötzlich entlad sich sein gewaltig spirituelle Energie, und sein Körper verschwamm zu einem einzigen Fleck, als in den sie hinabstürzte. Offenbar wollte prahlen und nutzte sein Höchstgeschwindigkeit, auf den Grund des Sees zu torchen und Mu Chen herauszuziehen. Die Extremgeschwindigkeit, gepaart mit immensem Winddruck, ließ die Oberfläche des Sees einstürzen. Doch gerade als in den See eintorchen wollte, schoss plötzlich ein Wasserfall ausdem Grundemper und formte einen brüllenden Wasserdraken. Boom, der Wasserdrake traf den Mann in Weiß und überraschte ihn. Die gewaltige spirituelle Energie des Drachen schludert in Zurück, sein Kleidung war klatschnass. Der junge Mann in Weiß fand sein Gleichgewicht wieder, sein Gesicht ward augenblicklich kreidebleich, sein Augen weiteten sich, als in die mit des Sees start, wo sich ein Strudel bildet. Mitten im Wasserstrom erhob sich ein weiterer Wasserfall, in der ein großer, gut aushender junger Mann stand. Mu Chen, der gerade erschienen war, blickte sich Mund den Stirnrunzeln zu Lingerem Himmel. Ich frage mich, warum mich bei meiner Kultivierung stört. Du bist Mu Chen, fragte Su Linger, die Mu Chen erblickt, und mustert in kurz. Ich bin Su Linger. Du solltest wissen, warum ich dich such sei war es tatsächlich. Mu Chen runzelt die Stirn und sagt ruhig, sind all Alteren Stühle der Nordkang Academy soing sternig? Jeds Mal, wenn jemand duren Platz einnimmt, kommt und markt Arja. Ist es juk denn so unangenehm, von einem Neuling überholt zu werden, Su Linger irritiert, und der Arja über Mu Chens gleichgültigen Tonfall wuchs. Pa, worauf sollte man denn stolz sein?
hat mir gerade den Platz weggenommen, den ich vor einem Jahr inne hat dies young Dame hat kein Ziet, sichem den ten Platz in der göttlichen Seelenranglist zu kommen, Sulinge nerster mit den Zahnen, ich Waltino sehen, was den diesjährigen bessen Semester so besonders markt. Im Moment holte ich in verdert schnittlich. Ich bin sowieso nur ein gewöhnlicher Semester, sagt mu Chen lächelnd. Es scheint, als hat ich dich enttäuscht, alte Schwester. Wenn dem so ist, Kapitel 200, Taktik. Ein sintflutartiger Regenguss ergoss sich über einen Radius von 1000 Fuß den See. Die Oberfläche krauselte sich, und das Geräusch der Regentropfen auf den Felsen holte atherisch und unaufhörlich weiter. Mitten im See schwebten ein Mann und eine Frau in der Luft, eine mächtig spirituelle Energie strahlte von ihren Korpen aus der heftig Regen werden steht, bever überhaupt beruht. Viele Menschen wurden angelockt und drängten sich auf den nahen Bergen, ihr Augen voller Spannung, als die beiden im Kampf beobachteten. Mu Chen, mit festem Stand auf DEMC, betrachtet die schlank, skone Frau mit ihren exquisiten Gesichtszügen, wahrlich ein selten Schönheit. Doch in diesem Moment war wie ein Wildcats, nerte vor wat und fixiert in ihren Augen. Dies Gegnerin bereitet Mu Chen Kopf zu brechen. Where Temperament so unberechenbar gewesen wie das von Milan, hatte mit Leichtigkeit nedenlos erledigen können. Obwohl Su Linge wild war nicht so hassefult wie jemand wie Milan. Im Kampf gegen dies Gegnerin wird so viel Rücksichtslossigkeit nur Verachtung hervorrufen, so viel Nachsicht hingegen wird es unmöglich machen, dies Wildcats zusammen. Su Linge funkelte ihnen, nurste mit den Zahnen, dann bewegt sich ihr Körper plötzlich. Ihr Hand schwebten anmutig wie ein Vieh, dieser der herabstieg. Viel leicht beherrschte auch ein geheimnisvoll spirituell Bewegungstechnik. Die tief diese Technik war seinem Geisterschattenschritt jedenfalls wie zu belegen. Mu Chen zitterte innerlich, Su Linge war wild, doch ihr Stock war unbestreitbar. Kein Wunder, dass so lange unangefochten an der Spitze der göttlichen Seelenranglist stand, wann das es jemand gewahrt hat, vom Thron zu stoßen. A Ruffen der Nordlichen Kang Academy beruht nicht allein auf ihrer älteren Schwester. Blitzschnell erschien Su Linge vor Mu Chen, ihr spirituell Kraft lodet wie Feuer in ihren Handen. Ein langer Peitsch erschien, deren Oberfläche mit leuchtend roten Schuppen bedeckt war, eindeutig ein spirituelles Artefakt und definitiv fortschrittlicher als der Schwarzkessel, den Mu Chen zuvor besessen hat. Mindestens ein spirituelles Artefakt mittleren Ranges. Mu Chens Angst wuchs. Dies war sein erster Kampf gegen jemanden mit einem so hochrangigen spirituellen Artefakt. Obwohl solche Gegenstand in der Halle der spirituellen Kraft verkauft wurden, schwankten ihr Preis normalerweise stark. Für ein paar tausend spirituell Punkt konnte man eins erwerben, und manchmal reichten selbst 10.000 spirituell Punkt nicht aus angesichts zu Linge Status konnte es sich